ഹലോ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മൾ ആറാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണ്. മാത്സ് ആദ്യം നോക്കാം. ഒരു 5 ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിൽ ഡിസ്കസ് സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ 5 വളരെ സിമ്പിളാണ്. പൊതുവേ മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ്. സാധാരണമായി തന്നെ കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇത് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുകളിൽ താഴെയും cos square കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാൻ, പുട്ട് ടാൻ എക്സ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുകളിലും താഴെയും cos square x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. യു ഡിവൈഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ cos square x. അപ്പം 1 by cos square x വരും. അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബി secant square x dx ഡിവൈഡഡ് ബൈ a sin square x by cos square ആകുമ്പം a square tan square x വരും പ്ലസ് b square വരും dx. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ടാൻ എക്സിന് ടി കൊടുക്കാം. So that c square x dx becomes dt. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ tan x equals t, tan x ന് t കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ it is secant square dx dt ആവും. അപ്പോൾ this becomes integral of dt divided by a t square plus b square. അല്ല, a square t square plus b square. ഈ a square വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. It is 1 by a square into integral of dt divided by t square plus b by a the whole square. ഇത് 1 by x square plus a square ഫോമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 by a tan inverse x by a. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണത്. വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 by a square into 1 by a tan inverse x by. ഇവിടെ 1 by a യുടെ സ്ഥാനത്ത് b by a ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 by b by a. അപ്പോൾ മുകളിൽ a വരും. ഇൻറ്റു tan inverse x by a. ഇവിടെ t by a. t by b by a. b by a ആകുമ്പോൾ മുകളിൽ a. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പ്ലസ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ വാല്യൂ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? 1 by എ ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആ ടിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടി, ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ടാൻ എക്സ് ആണ്. ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എ ബി ആണ് 12 അല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ബി ഈക്വൽസ് 12. പിന്നെ എ ബൈ ബി ആണ് 3 അല്ലേ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 3 ടാൻ എക്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എ ബൈ ബി ആണ് 3. എ ബൈ ബി ആണ് 3. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പറഞ്ഞാൽ 3b ആണ്. അപ്പോൾ 3b സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 3b സ്ക്വയർ ഇസ് 12. അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 3b സ്ക്വയർ ആണ് 12. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ വിൽ ബി 4 ഓർ ബി ഈക്വൽസ് 2. ആൻഡ് ബി ഈക്വൽസ് 2 മീൻസ് എ ഈക്വൽസ് 6. ബി ഈക്വൽസ് ടു എ ഈക്വൽസ് 6 വരും. ചോദിച്ചത് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ബൗണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓൾവേസ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ്? എയുടെ വാല്യൂ എന്താ? എയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്, 2 സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ 6 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ 6 ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 6 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ബിയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം സ്ക്വയർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഫസ്റ്റ് വിഷയമാക്കണ്ട. പ്ലസ് 2 കോസ് എക്സ്. ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് വാട്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് 6 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ. ദറ്റ് ഇസ് 4. ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് 40. റൂട്ട് 41 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് 2 റൂട്ട് 10. 2 റൂട്ട് 10 ആണ് ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് 14 ആണ് ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ 2 റൂട്ട് 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻസർ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി സിമ്പിൾ. അടുത്ത ചോദ്യം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 1 by ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ്. 1 by 7 മൈനസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണ്? 1 by 7 മൈനസ് സൈൻ 5x റേഞ്ച് എന്താണ്? ആദ്യം സൈൻ 5x ബൗണ്ടറി ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ 5x എവിടെയാണ് കിടക്കുക? -1ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ 5x എവിടെയാണ് കിടക്കുക? യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ മൈനസ്. മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ മൈനസ് റിവേഴ്സസ് ദ ഇനീക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് ഇനീക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയാവും. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആവും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1 ആവും. അത് തിരിച്ചെഴുതുക. ഇറ്റ് ഇസ് -1 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ 5x ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ 7 കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 7 മൈനസ് സൈൻ 5x will be less than or equal to 7 ആഡ് ചെയ്യല്ലേ? ഇത് 8 ആവും. ഇത് 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ആവും. ഇത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താ? മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ റിവേഴ്സസ് ഇനീക്വാളിറ്റി.
Taking the reciprocal also reverses inequality. അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും 1/6 greater than or equal to 7 minus sin 5x greater than or equal to 1/8. അത് വേണമെങ്കിൽ വൃത്തിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക 1/8 less than or equal to 7 minus sin 5x less than or equal to 1/6. അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഞ്ച് 1/8, 1/6 ആണ് റേഞ്ച്. റൈറ്റ്, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. നമ്മൾ AJ സാറ് വരും. ഓക്കെ, മാത്സിൻ്റെ. അടുത്തത് തരാമോ? എൻ്റെ തൊട്ട് തരാമോ? ശരിയായില്ലേ? ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ f of x equal to 1/x raised to 2x, x greater than 0, attains the maximum value at x is equal to 1/. വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. വെറുതെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് f of x equal to 1/x raised to 2x. അപ്പോൾ അറ്റൈൻസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ x equal to ഇവിടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വിചാരിക്കാം. x is equal to 1/. നമുക്കറിയാം π is equal to 3.14, e approximate 2.773. So 1/π less than 1/. അപ്പോൾ 1/π ഇവിടെ വരെ ഇരിക്കും, ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് 1/π. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ f of 1/π ലെസ് ദാൻ f of 1/e വരും. f of x 1/x raised to 2x ആണ്. അപ്പോൾ f of 1/π ലെസ് ദാൻ f of 1/e, that is π raised to 2e. ആരായിരിക്കും വരുന്നത്? ചെറുത് π raised to 2e less than e raised to 2π. f of 1/π less than f of 1/e. So π raised to 2e, π raised to 2e less than, clearly less than e raised to 2π. Take square root on both sides. That is π raised to e less than e raised to π, or e raised to π greater than π raised to e. Option D. Simple question. Option D is the answer. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് π 3.14, e 2.7 ആണ്. അപ്പോൾ 1/π ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ 1/e. അപ്പോൾ 1/eയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരും 1/π. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർണിംഗ് സെഷനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതാണ്: ഇഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് x square plus root 2x minus 8 equal to 0, let un is equal to alpha raised to n plus beta raised to n, then u10 plus root 2 u9 by 2 u8. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് 2x is equal to 8 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് പറയാം. ആൽഫ റേസ് ടു 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം നമുക്കിവിടെ u10 ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ആൽഫ റേസ് ടു 8. അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു 10 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ആൽഫ റേസ് ടു 9 ഈക്വൽ ടു 8 ആൽഫ റേസ് ടു 8. സിമിലർലി ബീറ്റയും റൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബീറ്റ റേസ് ടു 10 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ബീറ്റ റേസ് ടു 9, 8 beta raised to 8. ബീറ്റ റേസ്ഡ് 8 ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ യു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ u10 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 u9 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 u8. നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് u10 plus root 2 u9 by 2 root 8 ആണ്. Therefore
U10 plus root 2U9 divided by 2UH. That is equal to 8UH divided by 2UH. Divide with both sides. Divide both sides with 2UH. UH cancel. That is 8 by 2 equal to 4. 8 by 2 equal to 4. This is the answer. In Newton method, Newton's method. Okay. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മോർണിംഗ് സെഷനിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അധ്യാപകർ വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. പുതിയ ഫയൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെടുത്തോ. ഇപ്പം അയച്ചു നോക്കാം. അതല്ല വേറെ ഫയലാണ്. അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. Okay. See, this question from combinations, permutations and combination. N plus 1 CR plus 1 is to NCR is to N minus 1 CR minus 1 is equal to 55 is to 35 is to 21. Then 2N plus 5R is equal to. സാധാരണ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് we find the value of N and R. Find the value of N and R. See, N plus 1 CR plus 1 by NCR is equal to 55 by 35. Okay. Another case, NCR by N minus 1 CR minus 1 is equal to 35 by 21. Okay. See, നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. NCR is written as ഒരു N ആറും നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ N by R into N minus 1 CR minus 1. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. N into N minus 1 by R into R minus 1 into N minus 2 CR minus 2. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഓരോ N plus 1ഉം R plus 1ഉം എടുത്താൽ NCR by NCR is equal to 55 by 35. 5 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ 11 by 7 വരും. NCR കട്ട് ചെയ്തു. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ we get an equation.
7n plus 7 is equal to 11r plus 11. That implies, ശരിയല്ലേ, 7n plus 7 is equal to 11r plus 11. 7n minus 11r is equal to 4. Okay. ഈ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ആറും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. n by r into n minus 1 c r minus 1 by n minus 1 c r minus 1 is equal to 5 by 3. ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോയി. That implies 3n is equal to 5r. Okay. We have two equations. One is 3n is equal to 5r, another is 7n minus 11r is equal to 4. Solving these two equations. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ n is equal to 5 by 3 r എന്നെടുക്കാം. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാൽ 7 into 5 by 3 r minus 11r is equal to 4. 35r minus 33r whole divided by 3 വരും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 12. 2r is equal to 12. r is equal to 6. r equal to 6 ഇവിടെ കൊടുത്താൽ n is equal to 5 by 3 into 6 which is equal to 3, 6 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 5 into 2, 10. So r is equal to 6 and n equal to 10. We find the value of 2n plus 5r. n ന് 10 കൊടുത്താൽ 20 plus 5r, 5 into 6, 30. 20 plus 30. Answer is 50. Okay. Next question. പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെയിം പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ പല സെഷനിലും ചോദിച്ചിരുന്നു. If the words with or without meaning made using the letters of the word Nagpur are arranged in a dictionary order, then the 315th word, 315ാമത്തെ വേർഡ് ഏതാണ്? സെയിം പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെയാണ് ടോട്ടൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ കഴിയുമ്പോൾ ജി, ജിക്ക് ശേഷം എൻ, എ ജി എൻ, പി ആർ യു, ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വി സി എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര വേർഡ് ഉണ്ടാവും? 5 ഫാക്ടോറിയൽ വേർഡ് ഉണ്ടാവും. എ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 120. ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 5 ഫാക്ടോറിയൽ 120. എന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 5 ഫാക്ടോറിയൽ 120. അപ്പോൾ എത്രയായി? 120 + 120 + 120 360 ആയി അല്ലേ? നമുക്ക് അത്ര ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ എന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വേർഡും വേണ്ട, കാരണം 315th പൊസിഷനിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എൻ നമുക്കവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്ലേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അടുത്ത പ്ലേസിൽ ആൽഫബറ്റിക്. അപ്പോൾ എ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ബാക്കി 4 പ്ലേസ് ഉള്ളൂ. 4 ഫാക്ടോറിയൽ, അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 24. എ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എടുത്തു ജി.
ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും 4 ഫാക്ടോറിയൽ 24. നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. 315th പൊസിഷനാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി അല്ലേ? എൻ ജി കഴിഞ്ഞാൽ പി 4 ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് 24. ഇപ്പം ശരിക്കും ഇത് 240 കിട്ടും. ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്താലോ 72 കിട്ടും. 72 കിട്ടും. ഇത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ 2 1 312. ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതി പോയാൽ മതി, കാരണം 312th വേർഡ് വരെയായി. നമുക്ക് 315 അല്ലേ ആവശ്യം. 312th കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വേർഡ് എഴുതുമ്പോൾ എൻ പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർഡും നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി എൻ ആറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, എൻ ആറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വേണം. എൻ ആറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർഡും എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും 24 കിട്ടും. ഇത് കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ എൻ ആറ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അടുത്ത പ്ലേസിൽ ഞാൻ ആൽഫബറ്റിക് തുടങ്ങി. എ അത് എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 3 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. 3 ഫാക്ടോറിയൽ വരും, 6 വരും, പ്ലസ് 6 ചെയ്യുമ്പോൾ 318 ആയി പോകും. അതും കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്ത പ്ലേസിലും ആൽഫബറ്റിക് എഴുതാം. എൻ ഞാൻ എടുത്തു, 6 എ. ഇനി നമുക്ക് ജി എഴുതാം, എൻ 6 ജി. ഇനി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 2 ലെറ്റേഴ്സേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ടോട്ടൽ 6 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ 4 ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്തു. റിമൈനിങ് ദെയർ ആർ 2 ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ 2 ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് എത്ര വേർഡ് എഴുതാം? 2 ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2. അപ്പോൾ 312 പ്ലസ് 2 അപ്പോൾ 314 ആയി. അടുത്ത വേർഡ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ആർ എ ജി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൽഫബറ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക. ജിയിൽ എഴുതുന്ന വേർഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതി. ജി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എൻ എടുത്തു, എ എടുത്തു. ജി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പി ആർ യു ആണ്. അടുത്ത ആൽഫബറ്റ് പി എടുത്തു. സോറി, നോട്ട് ആർ, ഇറ്റ് ഈസ് പി. അടുത്തത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എഴുതിക്കോ. അടുത്ത ആൽഫബറ്റ് പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു. ഇതാണ് 315th വേർഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ 315th വേർഡ്. എൻ ആർ എ പി ജി യു. ഇത് എൻ ആർ എ പി യു ജി ആണ്, തെറ്റാണ്. എൻ ആർ എ ജി യു പി ആണ്, തെറ്റാണ്. എൻ ആർ എ ജി പി യു ആണ്, തെറ്റാണ്. എല്ലാ എൻ ആർ എ തന്നെ തുടങ്ങണേ. എൻ ആർ എ ഇവിടെ 6 ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതിയല്ലോ. സോറി കേട്ടോ. സോറി. അതായത് ഞാൻ പി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആൽഫബറ്റിക് തുടങ്ങണം. ദാറ്റ് ഈസ് ജി യു. ശരിയല്ലേ? എൻ ആർ എ ജി എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി 2 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 2 ഫാക്ടോറിയൽ 314 ആയി. ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആൽഫബറ്റ്. ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ആണ്. പി എഴുതി, അടുത്ത പ്ലേസിൽ ആൽഫബറ്റ്, അടുത്ത പ്ലേസ്. അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 315. സോ 315th വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും, എൻ ആർ എ പി ജി യു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നും 2 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും 315th പൊസിഷൻ, അതുപോലെ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനുള്ള വേർഡാണ് ചോദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 50th വേർഡൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് NCERT ഉള്ള ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
So there we have one question from chemistry. Yes, look at the question. Molarity of NaCl solution given 3. So we have NaCl solution, molarity given as 3. Calculate molality of the solution. We need to find the molality density given. Just apply that formula. Many times we were using that formula. Now molarity is equal to 1000 molarity by 1000 density minus molarity into molar mass. Many times we were using this formula. Just apply and find out. So it will be 1000 3000 into 1.25 minus molarity, molar mass of NaCl 58.5 into 3, isn't it? So when you do this 60 into 3, 180, it is slightly less than 180, 170 something, right? Yes, it is 1250. So this will come around 180 out, so it is 10107 something, right? 107 something, 1070, and that will take you to the answer 1000 and slightly greater than 1000. The answer will be slightly less than 3. Slightly less than 3. Either this or this, I believe 2.7, 2.8 range will be the answer. Why I am telling option B? Because you see, this is 180 I have taken. It is slightly less than 180. So this will be slightly upper figure. So 1000 divided by 1070, 1100. That will be the range of the value which you are going to get. So it will be 1000 by 1100 into 3 will be slightly less than 3. Anyway, option A or B, I am confirming option B as the correct answer. Okay, next question. For a certain reaction, delta H given, delta S given, here delta S given in kilojoules, delta H also in kilojoules. Above what minimum temperature the reaction becomes spontaneous? You see, delta G equal to delta H minus T delta S. This is positive, this is also positive. So the reaction is spontaneous when delta H less than T delta S. So above the equilibrium temperature, the reaction will be spontaneous, right? Suppose the equilibrium temperature is T. Above that temperature, this value will dominate and delta G will become negative and the reaction becomes spontaneous, because this is positive, this is also positive. Look at that, positive, and this is also positive. So what will be the equilibrium temperature? At equilibrium, delta G equal to 0 equal to delta H minus T delta S. Therefore, T equal to delta H divided by delta S. Delta H 400. Delta S 0.2. That means 4000 by 2, 2000 Kelvin. 2000 Kelvin is the equilibrium temperature. Above 2000 Kelvin, the reaction will be spontaneous. Below that, it will be non-spontaneous. Clear? Next. Find out the shortest wavelength of Paschen series. Shortest wavelength means maximum frequency, maximum energy, means limiting line of Paschen series. Limiting line of Paschen series will be from infinity to 3. Limiting line of Paschen series will be from infinity to 3. We want to find the wavelength. So it is 1 by lambda equal to nu bar is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So it will be RH into n1, it is 3, it is infinity, so this part is gone. It is into 1 by 3 square, 1 by 9. We want lambda. So 1 by lambda is equal to this. Therefore, lambda will be 9 by RH. 9 by R. Option A is the correct answer. Fine.
Next one. Which of the following d block element has maximum unpaired electron in the ground state? Maximum unpaired electron in the ground state. Here it is D2S2. This is paired, so 2 unpaired electron. What about here? Here it is 23, no? It is D3S2. This is paired, so 3 unpaired electron. Manganese, everybody know, it is D5S2. This is paired, so 5 unpaired electron. 5 unpaired electron. Here 2 unpaired electron, here 3 unpaired electron, here 5 unpaired electron. And coming to chromium, it is D5S1. All of you know D5S1. All the d orbitals are unpaired, and here also 1 unpaired electron. Is it asking unpaired electron in D or hole? Which of the following d block element has maximum unpaired electron in the ground state? So we can take all the electron, 5 plus 6, 5 plus 1, 6. So that is the answer. So here you have 2, here you have 3, here you have 5, and this is the answer. There are 6 unpaired electrons, chromium. Right? Next one. No. That is the available questions now, and we will continue. പുതിയ ഫയൽ പുതിയതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കേട്ടോ. യെസ്. ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം, അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്കത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ഇഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ y of x of the given differential equation e raised to y plus 1 cos x dx plus e raised to y sin x dy equal to 0 passes through the point pi by 2, 0.
അതെന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു വൈ ഓഫ് പൈ ബൈ 6. ഇ റേസ് ടു വൈ ഓഫ് പൈ ബൈ 6. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടല്ലേ. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 cos x dx അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. മൈനസ് ഇ റേസ് ടു വൈ സൈൻ എക്സ് ഡി വൈ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് cos x dx ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു വൈ ഡി വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഇത് കോട്ടെക്സ് ആണല്ലോ. കോട്ടെക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ലോഗ് ഓഫ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സി ആണ്. ദിസ് ഈസ് പാസസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് പൈ ബൈ 2, 0. അപ്പോൾ എക്സ് പൈ ബൈ 2 കൊടുക്കുക, എക്സിന് പൈ ബൈ 2 കൊടുക്കുക, വൈക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം? 0 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ 2 1 വരും. അപ്പോൾ കോസ് 1 0 വരും. കോസ് 1 എന്ത് വരും? 0. സൈൻ പൈ ബൈ 2 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോഗ് 1 0. സൈൻ പൈ ബൈ 2 1 ലോഗ് 1 0 മൈനസ് ലോഗ് ഇ റേസ് ടു 0 1 പ്ലസ് 1 ലോഗ് 2 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 2 എന്ന് കിട്ടും. സി കിട്ടി നമുക്ക്. സി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 2 അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ നെഗറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ കളയാം നമുക്ക്. ലോഗ് ഓഫ് 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 എഴുതിയാൽ മതി. പ്ലസ് ലോഗ് 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ log of sin x is equal to log a plus log b log ab log of 2 divided by e raised to y plus 1. This implies രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ലോഗ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. sin x is equal to 2 divided by e raised to y plus 1. ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? e raised to y of pi by 6 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിന് പൈ ബൈ 6 കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതാണ് സംഭവം. എക്സിന് പൈ ബൈ 6 കൊടുക്കാം. എക്സിന് പൈ ബൈ 6 കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ 6 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 വരും. 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു വൈ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇ റേസ് ടു വൈ മീൻസ് പൈ ബൈ 6 കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇ റേസ് ടു വൈ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് 1 4 2 into 2 4. ആൻസർ ആയി. എത്ര ആൻസർ? ഇ റേസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു 4 minus 1 3 is the answer. Okay, thank you. See you again next time. Simple question. Okay. അരുൺ ഒന്ന് എടുത്തരോ? ഒന്ന് എടുത്തരോ? അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം അല്ലേ? മാത്സ് ഹലോ മക്കളെ, നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ സെഷൻ 2
അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു. We'll go to this question. System of equations. 2x system of equations എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2x plus 2y plus lambda z is equal to 3. 3x plus 2y plus 5z equal to 4. X plus mu y plus 32z is equal to minus 1 has infinitely many solutions. And what is lambda minus mu? Concept എന്താണ്? ഇതിന് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കളയുക. You write that in the form a1x. You write in the form a1x plus b1y is equal to c1. a2x, ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആക്കാം. a2x plus b2y equal to c2. Infinite solutions ആണെങ്കിൽ what is the condition? For infinite solution, what is the condition? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ. 2/2 ആക്കാം. 3/3നെ 2/2 ആക്കാം. സൗകര്യമുള്ളൊരു വേരിയബിൾ കളയാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെഡാ കളഞ്ഞാൽ സെഡിനെ കളയണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കളയാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് a1 by a2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു b1 by b2 ആണെങ്കിൽ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ. a1 by b2 ഈക്വൽ ടു b1 by b2 ഈക്വൽ c1 by c2 ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. a1 by a2 ഈക്വൽ ടു b1 by b2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു c1 by c2 ആണെങ്കിൽ നോ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2 വേരിയബിൾസ്. ഇത് 2 വേരിയബിൾ ആണല്ലോ, എക്സും വൈ ആവണമെന്നില്ല. ക്യാൻ ബി വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് ഓർ എക്സ് ആൻഡ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു റൈറ്റ് ദിസ്. സൗകര്യമുള്ളൊരു വേരിയബിൾ കളയുക. സൗകര്യം ഉള്ള ഒരു വേരിയബിൾ കളയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വേരിയബിൾ കളയാനാണ് എളുപ്പം? ലാംഡ ഉള്ളത് നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ് കളയാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കളയുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആണ് ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പം യു ടേക്ക് 3 ഇൻറ്റു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് 1. അപ്പം എന്താ കിട്ടുക? ഇത് 3 ഇൻറ്റു 2 ആണ്. അല്ല 3 ഇൻറ്റു 2 അല്ല 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു അല്ല അങ്ങനെ കിട്ടുക അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അത് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഈ 3നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് 1 നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2x മൈനസ് 2x പോയില്ലേ. ഇത് ഇവിടെ 2 ലാംഡ എന്ന് വരും. 2 mu മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു y പ്ലസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 64 വരും അല്ലേ. 32 ആകുമ്പോൾ 64 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഫിസിക്കൽ ടു ഇവിടെ ഞാൻ എന്തോടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത്? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. -2 -3 -2 -3 ഇസ് -5 റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഏതാ പോയത്? എക്സാ പോയത്. ഇനി അതേ എക്സ് തന്നെ ഇതൊന്ന് പോക്കുക. എന്താ നല്ലത്? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3നെ തേർഡ് ഇക്വേഷന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇത് 3x - 3x 0. യു ഗെറ്റ് 3 ലാംഡ അല്ല 3 mu minus 2. 3 mu, you are multiplying this with 3 and subtracting this. Okay, so that 3x cancels. But 3 mu minus 2 y. ഇവിടെ എന്താവും? 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 2 6 3 3 is 9. 96 minus 5, it is 91 set is equal to ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. -3 കൊണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. -3 -4. -3 -4 is -7. കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? ഈ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. എന്താ? 2 mu minus 2 coefficient of y by coefficient of y is equal to coefficient of z by coefficient of z is equal to constant term by constant term. അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടീഷൻ. 2 mu by 2 minus 3 mu minus 2 should be equal to 64 minus mu lambda by 91 is equal to -5 by -7. It is 5/7. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മ്യൂ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ആൾ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് 7 to 14 mu -14 is equal to ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 15 mu -10.
അപ്പോൾ mu is equal to ഇത് കിട്ടിയെടുത്താൽ 4 വരും അല്ലേ, -4 വേണം, അതെ -4 വരും. അപ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് mu as mu -4. ഇനി ഇതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടും 64, 7 4s അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോളൂ, 64 × 7 -7 ലാംഡ, വലിയ നമ്പർ അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. Basically 5 × 91. What is 7 lambda? 7 lambda equals 64 × 7 minus 5 × 91. Our 7 lambda value എന്തായിരിക്കും? By 7, right? By 7. So what's the value of lambda? 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 64 minus 91, 7. അപ്പം ഇവിടെ 1, 21 3, 13 × 5. What is 13 × 5? 13 × 5, 65 ആണോ? അല്ല, 7 കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ, അതെ, 5 × 91. Now it is 91/7. 91/7 is 113 അല്ലേ, 113 അല്ലേ, 1, 21, 13. അപ്പോൾ 13 × 5 65 അല്ലേ, റൈറ്റ്, 65 ആണ്, 65. അപ്പോൾ ഇത് 65. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ -1 ആണ് തോന്നുന്നു. ഇത് സിമ്പിളാണ്, ഇതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാതെ, ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഓക്കെ, വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ? ലാംഡ മൈനസ് മ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ? ലാംഡ ഈസ് -1, മ്യൂ ഈസ് -4. അപ്പോൾ +4, ദ വാല്യൂ ഈസ് 3. I got the value as 3. This is the best way of doing this question. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്, പിന്നെ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്തായിരിക്കും, അതും കൂടി ഞാൻ ആ കണ്ടീഷൻ പറയാം. യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ, if it is unique, question കഴിഞ്ഞു, യുണീക്ക് ആണെങ്കിൽ a1/a2 not equal to b1/b2 ആയിരിക്കും. നോ സൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോഴാണ്, നോൺ ഹോമോജസ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാട്ടോ, നോൺ ഹോമോജസ് ആണ്. നോ സൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2. ഈ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3/3 ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു 2/2. ഓക്കെ, 2/2 ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേഷൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല എനിക്ക്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാറ്. ഇത് ലെങ്തിയാണ്, വല്ലാതെ ലെങ്തിയാണ്. എ പറയുന്നത് 1 2 3 4 5 ആണ്, 5 എലമെന്റ് സെറ്റ്, ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ്. M is a number of relations such that 4x less than or equal to 5y, x is related to y. N is the minimum number of elements to be added from A cross A to make it symmetric relation. അപ്പം find the value of n plus n. n plus n വാല്യൂ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ, ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ, ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് വാല്യൂസ് 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 4x എന്തായിരിക്കും, 4 8 12 16 20. 5x 5y എന്താ, 5y പറഞ്ഞാൽ y is also taking values 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 5y എന്തായിരിക്കും, y is also taking values 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 5y will be 5 10 15. ഇത് വെറുതെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല, 20 25. അപ്പം ശരിക്കും ആ ആറിൽ എത്ര റിലേഷൻസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ആറിൽ? അപ്പോൾ ആദ്യം 6 എഴുതാം. വാട്ട് ഇസ് ആർ? ആറിൽ എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ 4 ആണ്, y 1 ആണെങ്കിൽ 5 ആണ്, 4 ലെസ് ദാൻ 5 വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1 1 വർക്ക് ചെയ്യും, 1 1 വർക്ക് ചെയ്യും. 1 1 വർക്ക് ചെയ്താൽ 1 2 വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ, 1 2 വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ. എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ 4 ആണ്, 2 ആണെങ്കിൽ 10 ആണ്, അപ്പോൾ 1 2 വർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മതി, ഇത് കല്ല് വെച്ചിട്ട് നോക്കൊന്നും വേണ്ട. 1 3 വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ, 1 3 വർക്ക് ചെയ്യും, 1 4 വർക്ക് ചെയ്യും, 1 4 വർക്ക് ചെയ്യും, 1 5 വർക്ക് ചെയ്യും. 5 വരെ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്. അതേപോലെ 2 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല, 2 1 വർക്ക് ചെയ്യും, 2 ആകുമ്പോൾ 8 ആവും, 2 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 2 വർക്ക് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. 2 2 വർക്ക് ചെയ്യും, 2 3 വർക്ക് ചെയ്യും, 2 4 വർക്ക് ചെയ്യും, 2 5 വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ 3 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നോക്കൂ, 3 ആകുമ്പോൾ 12, 3 1 3 12 അല്ലേ, വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ. 3 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 3 2 വർക്ക് ചെയ്യോ,
3 ആകുമ്പം 12, 3 2 വർക്ക് ചെയ്യില്ല, 3 എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 3 വർക്ക് ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? 3 4 വർക്ക് ചെയ്യും, 3 5 വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ 4 1 എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലേ? എക്സ് 4ഉം y 1 ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 4 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 4 2, 4 ആകുമ്പോൾ 16, ഇവിടെ 2 ആകുമ്പോൾ 10 ആകുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 4 2 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 4 2 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 4 3 വർക്ക് ചെയ്യും. 4 3, 4 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 16, ഇവിടെ 3 ആകുമ്പോൾ 15 ആവും. 16 ലെസ് ദാൻ 15 തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ 4 3 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 4 4 എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യും. 4 4 വർക്ക് ചെയ്യും. 4 4 വർക്ക് ചെയ്യും. 4 5 വർക്ക് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞു. ഈ സ്റ്റൈൽ എഴുതിയാൽ ശരിയാവുന്നതാണോ? പിന്നെ 5 ഇവിടെ 5 ഇവിടെ 4 ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇവിടെ 5 ഇവിടെ 4 വർക്ക് ചെയ്യും. 5 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 5 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 5 2 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. 5 3 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ 5 4 വർക്ക് ചെയ്യും. നോക്കൂ, 5 4 വർക്ക് ചെയ്യുക. 20 ഈക്വൽസ്. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. 5 4 വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിലെ ട്രാപ്പ്. ഈ ചോദ്യത്തിലെ ട്രാപ്പ് അതാണ്. 5 4 വർക്ക് ചെയ്യും. 5 5 വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം അതൊരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയാണ്. ഇങ്ങനെ നിരങ്ങിൽ എഴുതുമ്പം അതൊരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എഴുതിയാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആറാണ് എന്ത് എം അല്ലേ? എം ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഇൻ എക്സ് ആർ വൈ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എം? Therefore എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എണ്ണി നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ആ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ആണ്. ഇനി എന്താ ചോദ്യം? How many ordered pairs should be added? How many ordered should be added? ശ്രദ്ധിക്കണേ. How many ordered pairs should be added from A cross A? A cross A നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. A cross Aയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും? 5 into 5 25 ordered pairs ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 16 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 16 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 25 ordered pairs ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് എത്ര മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ordered pairs should be added so that it should be symmetric. സിമെട്രിക് എന്താ? എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഉണ്ടാവണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി എൻ? അപ്പോൾ എൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. എൻ ആണെങ്കിൽ എന്താവണം? 1 1 തിരിച്ചിട്ടാ 1 1 ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. 1 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 1 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 1 വേണം. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ആഡഡ്? 2 1 വേണം. 1 3 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 3 1 വേണം. 1 4 ഉണ്ട്, 4 1 വേണം അല്ലേ? 1 5 വേണം. 1 5 വേണം അല്ലേ? ഇത് തിരിച്ചിട്ടാ വേണം. 1 1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 1 2 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 1 വേണം. 1 3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 1 വേണം. 1 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 1 വേണം. 1 5 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 5 1 വേണം. ഇനി 2 2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 2 3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 2 വേണം. പിന്നെ 2 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 2 വേണം അല്ലേ? 2 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 2 വേണം. എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ 2 5 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 5 2 വേണം. പിന്നെയോ 3 3 ഉണ്ട്. 3 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 4 3 വേണം. 4 3 വേണം. പിന്നെ 3 5 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 5 3 വേണം. 5 3 വേണം. 4 4 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 4 ഇവിടെയാണ് കണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. 4 5 ഉണ്ട്, 5 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 4 ആഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദർ ഇൻ ആർ. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട. 5 5 കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ these are the elements should be added from A cross A to this R to become സിമെട്രിക്. അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ കയറ്റണം? ഇക്വാലൻസ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ കയറ്റണം? ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എന്നുവെച്ചാൽ അത് വന്നിട്ടല്ല, അതത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്നിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ആവട്ടെ. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 9 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചോദ്യം? വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n പ്ലസ് എം? അപ്പോൾ n പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 16ഉം 9ഉം കൂടി കൂട്ടാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ? 25 ആൾക്കാരുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? 25 മൊത്തം ഓർഡേഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും. 25 ഓർഡർ. ദിസ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ലെങ്തിയാണ്. ഇറ്റ്സ് സംവാട്ട് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, താങ്ക്
അല്ല, പറ്റില്ല. ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നൊരു ദിവസം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ വന്ന 2 ദിവസം ചെയ്യാം, അപ്പോഴത്തേക്കും വിട്ടാൽ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സി, there are 5 letters. There are 5 letters to deliver to 5 different locations. 5 letters 5 different locations deliver ചെയ്യുന്നു. Find the probability that letter is delivered to exactly 2 correct. ഈ 5 ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് 2 ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയാൽ മതി. അസ്യൂമിങ് ഈച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ടു യുണീക്ക് അഡ്രസ്. ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൈറ്റ് it become 5 factorial. 5 letters 5 address. This can be arranged in 5p5 5 factorial. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് 2 ലെറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ എത്തണം. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
5 ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് 2 ലെറ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യും. ആ 2 ലെറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ എത്തി. ബാക്കി എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ? ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഒരെണ്ണം തെറ്റണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, 2 എണ്ണം തെറ്റണമെന്നല്ല, 3 റോങ് ആയിരിക്കണം. ഓൾ ആർ ഇൻകറക്റ്റ്. എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടെത്തും. ഓക്കെ. ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1/1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1/2 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് 1/3 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ n 3 ആണ്. സോ 5c2 ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1/1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1/2 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് 1/3 ഫാക്ടോറിയൽ which is equal to 5c2. 5c2 is 10. 10 into 3 factorial is 6 into 1/2 minus 1/6 which is equal to 10 into 6 into 6 LCM ആയിട്ട് എടുത്താൽ 3 minus 1. 6 cancelled. 10 into 2 that is 20. 20/5 ഫാക്ടോറിയൽ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതുക 20 into 5 ഫാക്ടോറിയൽ 5 into 4 into 3. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണോ അതിലേക്ക് എത്തുക. ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് 44/√30 തന്നിട്ടുണ്ട്. the largest possible value of lambda is equal to. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡുലസിൻ്റെ ടൈംസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. മോഡുലസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡയ്ക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. അതിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ. നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം. ലാംഡ 2 1. അടുത്ത വാല്യൂസ് -2 പോയിന്റ് ആട്ടോ. x1 y1 1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2. So the distance is x2 minus x1, lambda plus 2, y2 minus y1, 2 plus 5, 7, z2 minus z1, 4 minus 1, 1 minus 4, minus 3. a1 b1 c1, 3 minus 1, 1, minus 3, 2, 4, divided by root of നമുക്ക് is equal to 44/√30. ഓക്കെ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ -4 minus 2 that become -6, -7 into 12 minus 3 that is 12 plus 3 15, minus 3 into 6 minus 3 that is 3 by root of ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം. 36 ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 15 2 25 9 is equal to 44/√30. This -6 lambda, take its modulus, distance ആയതുകൊണ്ട് modulus എടുക്കാം. -6 lambda -12 minus 15 30 60 90 105 -9 by root of
root of 225 plus 45. 225 plus 45. 270. 270 is equal to 44 by root 30. Simplify this. Minus 6 lambda minus 12, 21, 12, 21 minus 126 by root 270 is equal to 44 by root 30. Then നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. മോഡുലസ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 വാല്യൂസ് കിട്ടും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അത് ലാംഡയ്ക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ല അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻഡ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കയറി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ മെത്തേഡിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈസ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് Q 3 - 3 1 in the line x/1 equal to y - 3 by 1 equal to z - 5 by -1 and r. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അതിൽ Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 3 - 3 1. അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് P. നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് M. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് R തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 5 3 ആണ്. ഇതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ, PQR ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പൊ 2 വെർട്ടിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആണ്. ആ ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ x/1 is equal to y - 3 by 1 equal to z - 5 by -1 is equal to some k. Okay, that is x is equal to k, y is equal to k plus 3, z is equal to minus k plus 5. Z is equal to minus k plus 5. ഇനി ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് എന്തായാലും QM-ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ PQ-ന്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് dr ഓഫ് PQ എന്തായിരിക്കും? M എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് k plus 3 minus k plus 5.
k plus 3 minus k plus 5. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ k minus 3, k plus 3 minus 3, k plus 6 minus k plus, that is minus k plus 4. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ്. മൈനസ് കെ പ്ലസ് 4, k minus 3, k plus 6 minus k plus 4. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണ് എന്ത്? ഡി ആർ ഓഫ് ലൈൻ, ഗിവൺ ലൈൻ ആണ് 1,1,-1. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, ഈ ഗിവൺ ലൈനും പി ക്യൂവും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് സം ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k minus 3 into 1 plus k plus 6 into 1 plus minus k plus 4 into minus 1 equal to 0. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് k കിട്ടും. You will get k is equal to 1/3. k നിങ്ങൾക്ക് 1/3 കിട്ടും. ആ kയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ m കിട്ടും. അപ്പോൾ m എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? 1/3, 1/3 plus 3, minus 1/3 plus 5. ഇതാണ് m. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് 3/2 is equal to 1/3. Similarly, beta plus minus 3/2 equal to this. Gamma plus 1/2 equal to minus 1/3 plus 5. അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി കിട്ടും. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് പി. ദാറ്റ് ഈസ് this m is 1/3, 10/3, 14/3. That is alpha midpoint formula. Alpha plus 3/2, 1/3. So alpha plus 3 equal to 2/3. Alpha is equal to 2/3 minus 3. That is alpha is equal to 2 minus 9/3. That is minus 7/3. Similarly, you will get beta and gamma also. Then area of PQR is lambda. Lambda is equal to area of the triangle 2 times half into. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. 2 times half into QM into PM. 2 times 2 കട്ടായി പോവും. That is QM into PM. Qയും എമ്മും അറിയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് QM കിട്ടും. പി ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് PM കിട്ടും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് QM ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒത്തിരി ലെങ്തിയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, √546 കിട്ടും. അതേപോലെ PM സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് √75/9 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √546 into √75/9. നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 546 ആണ്. ഈ √5/546 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √546 ഈസ് ഈക്വൽ ടു √75/9 വരും. സ്ക്വയറിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 546 ഈക്വൽ ടു 75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 സ്ക്വയർ എത്ര വരും? 81. ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. 75/81 ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കയറി, അവസാനം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയാവുള്ളൂ, ടൈം കുറെ പോവും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻ എറർ വരുത്താതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് കൂടിയാണ്. സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത, ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടാണ്. സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ. എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ, എ ബി 9, ബി സി 7, എ സി 8. ഇതില് കൊസൈൻ ഫോർമുല എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. കൊസൈൻ ഫോർമുല, കോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ടൈംസ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി. ഇങ്ങനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ഇതിനെ കൊസൈൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ്, പക്ഷെ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ 8 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ 7 സ്ക്വയർ minus AB square 9 square divided by 2 into AC, that is 8, into BC, that is 7. Simplify ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് cos കിട്ടും. You will get 2/7. 2/7 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് cos C അല്ല, cos 3C ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. cos 3C ഫോർമുല cos 3 തീറ്റ 4 cos ക്യൂബ് തീറ്റ മൈനസ് 3 cos തീറ്റ. ഇതെന്തായിരിക്കും? 4 cos ക്യൂബ് സി മൈനസ് 3 cos സി. വെരി സിമ്പിൾ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 4 into 2/7 ക്യൂബ് മൈനസ് 3 into 2/7. This gives the answer, that is minus 262 divided by 343. 7 cube is the LCM, 7 cube is 343. Minus 262 divided by 343. This is the answer. Okay. Thank you. See you again next time. Yes. Let's have a talk on more questions from the chemistry part. So we have aniline. Aniline
undergoing a sequence of conversion. What is a major product? That's a question. Number one, aniline treated with the NaNO2HCl, direct one. It is diazonium salt is obtained. So first step reaction. First step reaction, this one, you get a diazonium salt. So it will be N2 plus Cl minus. And second one, Sandmeyer's reaction, you get a chlorobenzene, right? Cuprous chloride, right? So you get a chlorobenzene. Second one, Sandmeyer's reaction. And now chlorobenzene undergoing nucleophilic substitution under elevated conditions, you get the final result. Final result will be phenol. So that is the answer, phenol. So I'll repeat. First step, diazotization. Second step, Sandmeyer's reaction. And third step, chlorobenzene converted to phenol. Nucleophilic substitution reaction not happening under normal condition. It is happening under elevated condition. So I think the question is simply major product or something else regarding the features regarding the product also. Anyway, the final product is phenol. Once you know phenol, you can write whatever if features asked about the molecule if it is. Okay, next question. Decreasing order of aromatic electrophilic substitution reaction. Decreasing order of aromatic electrophilic substitution reaction. This is CS3 group, which is activating group. There is no group here. This is CF3, highly deactivating group. So this is highly activating group, and here this is highly deactivating group. And this is the maximum activating group. So what will be the order? 4 maximum, 4 maximum, then 1, then 1. After that it will be 2, and the minimum will be 3. This will be the order of reactivity. That will be the order of reactivity. Anisole maximum due to very high electron donate activating effect of OCS3. Then it is toluene CS3 group. And then there is no group here while CF3 is highly deactivating in nature. Okay. Next one. So 4, 1, 2, 3. Next question. Another organic question. Anisole treated with a nitration mixture. Anisole, all of you know, it is methoxybenzene. This is anisole, and the group is orthopara directing. Undergoing nitration, you get a major product, para nitro product. There is OCH3 and NO2 group comes here. Para nitro anisole is obtained, compound A. And now this is treated for excess bromination. Excess bromination. So there are two possibilities that bromine may come here and here, as this is meta directing and this is ortho para directing. So both the ortho position substituted by bromine, and as it is commented excess, so we are assuming the complete reaction taking place. So this is OCH3 here, and bromine comes here, and there is NO2 group. And now this is A and this is B. Now there is one more point. The ratio of oxygen and bromine. Ratio of oxygen and bromine in compound B. Ratio of oxygen and bromine. Oxygen, it is 2 plus 1. There are 3 oxygen. And how many bromine? 2 bromine. So it is 2 bromine. So it is 3 by 2. 3 oxygen, correct? 1 here and 2 here, and 2 bromine. It will be 3:2. 3 by 2. Right. I don't know how the exact question is represented in the exam. Right. Next question. Major product is acetic acid. Acetic acid treated with lithium aluminum hydride. You get ethanol.
CH3, CH2, OH. Carboxyl group will be reduced by lithium aluminum hydride or better reduced by diborane. We are learning that. You get ethanol. Now ethanol with PCC, you are getting ethanol, CH3, CHO, ethanol. Now ethanol undergoing nucleophilic addition reaction and it will be cyanohydrin. The product obtained will be the third step reaction. Product obtained is CH3, CHO minus will become OH and CN. CH3, CHO minus will become OH, CH3, CHOH, CN, and final hydrolysis you get the very popular lactic acid, CH3, CHOH, COOH. You get lactic acid. This is the product obtained, right? Lactic acid, CH3, CHOH, COOH. So first step reduction to ethanol, second step PCC, you get ethanol, and the third step nucleophilic addition with HCN and alkaline medium, and final hydrolysis, CN group will be cyanohydrin, CN group will turn acid group. Okay, next question. Aqueous NaOH, major product. Aqueous NaOH, major product. See what will happen, this chlorine is out and you get a carbocation over here, and there will be a carbocation rearrangement to get a stable another carbocation which is tertiary carbocation, and now the nucleophile attack happens to give the major product which is a tertiary alcohol. You will get a tertiary alcohol. I repeat, chlorine gone, you get a carbocation. That is a secondary carbocation, and there will be a hydrogen shift to make a tertiary carbocation to facilitate further nucleophilic substitution at that position, giving a tertiary alcohol which is more prominent. Clear? Next one. Number of species not stabilized by hyperconjugation. Here you have no alpha hydrogen atom and it is not stabilized by hyperconjugation. Here there is no hyperconjugation across the carbocation region because nearby hydrogen. So here there is no hyperconjugation. Here it is similar, there is oxygen present. Here there is no hyperconjugation. This is stabilized by resonance. This is stabilized by resonance, no hyperconjugation. But here you have three hyperconjugative, here you have hyperconjugation as there is CS3 group here, CS3 group here, and CS2 group here. A total of 3 plus 3, 6, 8 alpha hydrogen atoms are present. There will be 8 hyperconjugative structures available here. So this is not our answer. While here you have CH3, CH3, CH3. There are 9 alpha hydrogen atom. There will be 9 hyperconjugative structures across the, surrounding the carbocation. So that is also not the answer, stabilized by hyperconjugation effect. So the answer will be 1, 2, 3, 4 is the answer. 4 is the answer. Okay. Next. Here we have a question from solutions. So this is the pure solvent and this is solution. So pure solvent freezing point is 273 and solution 270.5. 100 ml water, in 100 ml water, x into 10 power minus 3 ml ethanol having density is added, and hence above graph is obtained. The x is, we want to find the volume and represent in 10 power minus 3 ml. So how we can find out? To get the volume, you have density. So density is equal to mass by volume. Therefore, volume is equal to mass by density. Density given. If you get the mass of the solute, you get the answer. How to get the mass? You can proceed with the delta TF formula. Delta TF is equal to KF into M. That is KF into number of moles of solute by mass of solvent in kilogram.
And what is delta TF? Delta TF is 273, 270.5. So it is 2.5. So 2.5 delta TF is equal to KF given 1.86. 1.86 into number of moles of ethanol divided by weight of water. Weight of water 100 ml, you take it as 100 gram. So it is 0.1. So this will give you number of moles. Number of moles is equal to 2.5 into 0.1 divided by 1.86, isn't it? That is the number of moles of ethanol. So once you get the number of moles of ethanol, you can find the mass of ethanol. You can find the mass of ethanol. How? Number of moles into molar mass, right? You get the mass of ethanol. Once you get the mass of ethanol, you are able to get the volume. Please work out. I repeat. We want the volume of ethanol, right? How to get the volume? Density is equal to mass by volume. Volume is mass by density. Density given, if you get the mass, you get the answer. How can we get the mass? You can find the number of moles of solute. By getting number of moles of the solute, you can get the mass of the solute and thereby you can get the volume. Clear? Next one. In 14th group periodic table, find correct option. Covalent radius decreases down the group. That is not universally correct. All of us know the inert pair effect and the poor shielding effect consequences are drastically experienced in group 30, isn't it? So this is not universally true. Down the group, p-pi bond strength decreases. That is a true one. p-pi bond strength maximum observed in the top layer, carbon, nitrogen, oxygen. We know that. Electronegativity decreases down the group. True statement. Electronegativity decreases down the group. Carbon do not show negative oxidation state. That is wrong. Carbon can show negative oxidation states in carbides. So it is B and C only. Option 3 is the correct answer. B and C. Next question. IUPAC name of the molecule given PTBr2, PME3 twice. So how comes the name? What is IUPAC name? Dibromido. So out of the choices, you can check this name. Dibromido. Then it comes bis. Dibromido. It is bis. Bis trimethylphosphine. Bis trimethylphosphine. Platinum. This is neutral. This is -1 into 2 -2. So this will be +2. Platinum 2. That is the complex. So the suitable choice you can select. You can go through that. Maybe all marked correctly. Dibromido. Bis trimethylphosphine platinum 2. That is the molecule. Next. For the first order reaction, so we have two first order reaction, A plus B giving C and P giving Q. The two half-life is, the ratio of half-life is 1/2. Ratio of half-life is 1/2. We want to find out T2/3, T4/5 for the reactions. T2/3, T4/5. So how we can find T2/3? It will be 2.303 by K1 log 2/3 means 3/1 log R0 by R. So it will be 2 out of 3 reactors. So 1 remaining, 3/1. And that is 2T/3 and T4/5. T4/5. Again 2.303 by K2 log 4/5. So it is 5/1 log 5. So what happens? This is cancelled and you get 1 by K1K. So it is here you get K2 by K1. So here you get K2 by K1 and log 3 by log 5, isn't it? Log 3 by log 5. Log 3 means
Log 3 means 0.477, 0.48. Log 5 is 0.7. And what is K2 by K1? K2 by K1. K2 by K1 will be, K2 is equal to 0.693 by T half 1. And K1 will be 0.693 by T half. This is T half 2 and this is T half 1. So what happens? T half 1 go to top. So K2 by K1 ratio is exactly half. K2 by K1 ratio is proportional to T half 1 by T half 2. And that is given as 1 by 2 here. So the final result will be 1 by 2 into 0.48. 0.48 by 0.7. 0.48 by 0.7, right? So half of that figure, right? This is approximately some, how much? 0.4, 0.7, less than 0.4, 0.4 something. So it is 0.2, 0.3 range will be the answer. You can exactly figure out. I'll repeat. We want to find out T2 by 3, T4 by 5. T2 by 3 will be 2.303 by K1 log 3 by 1 log 3. Here it will be log 5. So when you rearrange, you get K2 by K1 log 3 log 5. So log 3 log 5. K2 by K1 ratio is nothing but T half ratio. So it is K2 by K1 will be T half 1 by T half 2 equivalent. So it is 1 by 2 into log 3 log 5. Right? That is the answer. Please work out. Next one. Total number of molecules in which central atom is sp2 hybridized. Central atom sp2 hybridized. SiO2. SiO2 as such. SiO2 as such does not exist. It is a linked structure. All of you know silica. It is linked structure and it will go like this. Si, it is going like this. So if you consider this, definitely it is sp3 hybridized network solid SiO2. So let us keep it aside. This is sp3. We know this is sp3 and this is sp. So we want sp2. So this is not the answer. And this is also sp3, not the answer. This is sp, CO2. CO2, you know this is CO2, sp hybridized. This is pyramidal, sp3 hybridized. SO2 is an answer. SO2 is an answer. SO2 is sp2 hybridized. We want sp2 hybridized. What about C2H4? C2H4 ethene, typical sp2 hybridized one. And C2H2 is sp hybridized. This is sp2. So this is also not the answer. C6H6, that is sp2. All carbon atoms are sp2. So we will select this one number 1, this one number 2, and this one number 3. 3 will be the answer. 3 will be the answer. Right? Which all 3? SO2, ethylene, and benzene. Okay, next one. A salt, silver nitrate, yellow precipitate, insoluble in ammonium hydroxide. No discussion at all. Iodide, AgI is yellow precipitate, insoluble in ammonium hydroxide. Direct question. Next one. Correct increasing order of wavelength following metals. Lithium, cesium, rubidium, potassium. Correct order. Hope you see this is the data from NCERT. So NCERT data, even without data, we can conclude the answer. It is rubidium. It is rubidium maximum 780. Rubidium maximum 780, and you get the answer. Rubidium maximum. After rubidium, is it potassium? After rubidium, it is potassium. Then it is lithium, and finally cesium. In fact, in between you can put a sodium. So it is rubidium, potassium, lithium, sodium, cesium. That way the order comes. Direct NCERT question, data-based question. Next. Among VO2
among VO2 minus Cr2O7 2 minus MnO4 minus. Find the magnetic moment of compound having least oxidizing power. What is the oxidizing power of these species? What is the oxidizing power of these species? I think it is VO2 plus. Oxidizing power of these species clearly available in the NCERT as a exercise question. Hope you find this. This is the exercise question available from NCERT. Oxidizing power, it comes in the order VO2 plus, VO2 plus, and then dichromate, then permanganate. So which is the least oxidizing power? VO2 plus. What is the magnetic moment in VO2 plus? VO2 plus. This is plus 5 oxidation state, isn't it? Vanadium in the plus 5 oxidation state. Vanadium in the plus 5 oxidation state is D0 system. Vanadium in the plus 5 oxidation state, it is D3S2, and plus 5 state means it is D0 system, and the magnetic moment will be 0 for that species. Right? Next question. Incorrect statement about butadiene. It forms two stereoisomers. Correct statement. It is correct statement, not the answer. Correct statement. Cis and trans. All of you know. Trans is more stable than cis. That is also correct statement. Correct. Dipole moment of trans greater than cis. This is the answer. It is an incorrect statement, and that is the answer. Dipole moment of cis is greater than this is cis, and there will be a net dipole in this direction, while trans, this is trans, will have a dipole moment in this direction which mutually cancel, and the net dipole moment is 0. All of you know it is a wrong statement. What about the last one? Melting point of trans is greater. That is also a true statement, because trans will make a more close packed molecular arrangement in the solid state, maintaining high melting point. So 1, 2, 4 correct, and our answer is incorrect statement, third choice. Next one. For the given reaction, value of Kp by Kc, you know the expression Kp equal to Kc RT power delta n. Therefore, what is Kp by Kc? Kp by Kc is equal to RT power delta n. Isn't it? We want to get Kp by Kc. So it's a matter of finding what is delta n. What is delta n? Delta n, here 1 mole, here 1 mole, minus here 1.5. On the left hand side, it is 1.5, so it will be minus half. Delta n is equal to minus half, so it is RT raised to minus half. RT raised to minus half. First choice, 1 by RT raised to half. First choice. Simple, direct question. Next one. Choose the correct statement. PCl5 and BrF5 are sp3d hybridized. PCl5 is sp3d hybridized trigonal bipyramidal system. What about BrF5? BrF5 is sp3d2 hybridized. 7 valence electrons here and 5 monovalent atom. It will have how much? 6 total electron pairs, and the molecule is AB5E type, square pyramidal geometry. So the first statement is wrong. This is correct, this is wrong. Second statement, SF6 and CONH3 6 times are sp3d2. Wrong. This is sp3d2, while this is d2sp3 hybridization, inner orbital complex. So SF6 sp3d2 is correct, while hexaamine cobalt is very popular one, d2sp3 hybridization, inner orbital complex. So both the statements are wrong. Option 2 is the correct answer. Okay, next one. Oh, that's all. Yes.
Now, welcome students. Now, today we are going to start with our physics discussion. Now, compared to the earlier paper, today paper is little bit difficult, or degree of difficulty is slightly greater compared to the earlier papers. Now, come to our very first question that is there on the board. If you look at the difference between the pressure of bubble and around it. Suppose you have a bubble. Now, the excess of pressure standard formula for a bubble, it has got two free sides, and if Pi is the pressure inside and Po is outside, the excess of pressure is Pi minus Po, full delta P. Due to the presence of two free surfaces is equal to 4S by R. And therefore, if you look, you can see that the option is equal to 4S by RC. We shall go to the next one. Dimension formula of a gas constant R, we are given, and S2 dimension formula of specific capacity, that is also given as statement 1 and 2. And we have to see the correctness of each one. The very first one is dimension formula of gas constant. We know PV is equal to, NR. Therefore, R is equal to PV by NT. PV, work done or energy, and therefore is equal to M L squared T raised to minus 2 by N number of moles per mole Kelvin. And therefore, that must be M L squared T minus 2 mole minus 1 K minus 1. There mole is missing, and therefore this statement is wrong. This is not correct. Second one, the dimension formula of specific capacity. Very definition of specific capacity, S or C is given by energy per unit mass per degree. Energy Q by mass per temperature delta T. Energy M L squared T raised to minus 2 by mass M temperature Kelvin. And this will cancel out, and therefore is equal to L squared T minus 2 K minus 1, and therefore the statement is correct. And now we can say that one is S2 is true, S1 is false, and therefore this one is the correct option. Then come to our next question. Third one. The weight of an object measured on the surface of Earth is 300 Newton. What will be the weight of the same object at a depth R by 4 inside the R is radius of the Earth? And as you know, as we go into the Earth, acceleration due to gravity linearly decreases, and it has got the maximum value on the surface, and therefore weight of the body on the surface, that is given to you as 300 Newton. Therefore, mg on the surface of the Earth is given to you as 300 Newton. If g dash is the acceleration due to gravity at a depth, suppose this is R, and the depth is given R by 4. So this is R by 4, and this is equal to 3 by 4R. And acceleration due to gravity variation as depth, formula is given by G double dash is given by, the depth is given by G into 1 minus D by R. Linearly decreases, and therefore weight also linearly decreases. And when we go to a depth R by 4, the acceleration due to gravity is again not a G, that become linearly decreases, and therefore it will become 3 by 4th G on the surface. And therefore the weight of the body at that depth is given by M G double dash is given by M double dash is given by M into 3/4
mg is equal to 300. 300 into 3 by 4. This on calculation is found to be 225. And therefore the weight of the body at that point is equal to 225. As we go. We shall go to our next question. Fourth one. A ball is projected vertically up from a building. The time taken by to reach the ground is t1. Another ball is projected downward from the same building with the same speed but downward. The time is little bit less, that is equal to t2. Now if the third ball is released from the same building, it is dropped, released, dropped. Time is given by. Now suppose this is the building, height is equal to h. Now in the first case we are projecting vertically up. So we are projecting the body u, and that is the positive direction. And this body is subjected to acceleration due to gravity downward, therefore g is negative because initial velocity we took as positive, that's why. Now the time taken by the body to go and reaches here in the ground, that is given to t, and the displacement for the body is equal to from here to here. Initial direction is positive and therefore displacement is negative, body is here. And s is equal to ut plus half ut square basic formula. S is equal to ut plus half ut square here. Or substituting here, starting from here and ending here like this. Ending here, displacement is minus h. U positive and time is t1. ut1. Acceleration due to gravity downward, therefore it's equal to minus half g t1 squared. Equation number 1. For the body that is thrown vertically up, this is the equation for h. ut plus half ut square formula, proper sign convention that you apply. Sign convention here is upward measurement positive, downward negative. Now in second case, the body is thrown down. From here we are throwing down with the same speed. And therefore for this is for the first body. For the second body, it is throwing down, downward I am taking positive. And the displacement is from here to here. The body reaches the ground. And therefore that is equal to plus h. The same formula if we apply, plus h is equal to, speed is the same but downward positive. Therefore is equal to u. Time taken by that body to reach here is equal to t2. Therefore it is equal to t2. And acceleration due to gravity downward taken positive. Therefore it is equal to half g t2 square. Equation number 2. The third one is simply dropped from there. And for that dropped body, u is equal to 0. And downward motion. Therefore, you can say displacement is from to here, downward is taken positive. Therefore, you can write h is equal to ut0 half g t3 square. Question number 3. Now we are given with the 3 situation like this. Now from 1 and 2, if you add up, you can eliminate h. So 1 plus 2, equation number 2 gives, on adding this becomes 0. And here that is equal to u, 0 is equal to, and adding you can see that there is equal to t1 plus t2. Second one minus half g, here t1 squared. Since here add I am taken minus I is equal to minus t2 squared. From here you can say that u into t1 plus t2 equal to half g into t1 square minus t2 square can be written as t1 minus t2 into t1 plus t2. A square minus b square, that expanded. Here this is cancelled out. Therefore you got u is equal to half g into t1 minus t2. Now, take equation number 2, say, take the equation number 2 and substitute this one, equation number 3. Equation number 4. Substitute equation number 4
in equation number 2 along with equation number 3. We are going to substitute 2 with the 3 and 4. And instead of which you can write, we're substituting 3 and 4 in equation number 2. H is equal to half G T3 square is equal to H. U is given by this step. U is equal to half G T1 minus T2 U T2 into T2 plus half G T2 square. Now expanding this one, and now first of all you can see the half G is there, common, cancel out. Then expanding this one on right hand side, T1 T2 minus T2 square plus T2 square. This will cancel out, and what remains is T3 square is equal to T1 T2, or T3 is equal to root of T1 T2. And wherever that answer is there, root of T1 T2, T3. So this is the answer. Next. If kinetic energy of a body of mass m become 3 times, keeping its mass constant, what percentage will momentum increase? Momentum and energy relation. Momentum P is given by root of 2me. Now, when kinetic energy become 3 times, what is the momentum? P dash. When energy become 3 times, P dash is given by root of 2m into 3. So that is equal to root 3 of P. Is equal to 1.73 P. Question is, what is the percentage increase in momentum? That is equal to P dash minus P by P into 100. That is the percentage increase. Here on doing equal to 73%. The answer is the variable there, option A. Now next question. Next question. Yes, student, now our next question that is there on the board. Light wavelength 300 nano incident on a metal, work function is, our work function is given, incident frequencies, energy is given. You know by instant relation H nu or Hc by lambda. H nu is equal to 5 plus kinetic energy or EVS. Now find the stopping potential. Therefore, we can say that C by lambda is equal to 5 plus EVS. Instead, incident wavelength is given 300 nano, and therefore we have to get that in energy in electron volt. Now 300 nano, Sc by lambda, and his way is known to you. That equal to 12.4 by wavelength by 100. Other electron volt. That's the energy, Sc by lambda value. This on doing, the value is equal to, this will cancel out, it's equal to 4.13. 4.13. That is equal to Hc by lambda. And the question is the stopping potential. Now we have to find what is the value of EVS. So EVS is equal to
HC by lambda value or H nu minus 5. H nu value is going to be 4.13 minus per function is going to 2.3. 2.3. And that on calculation. Substituting 4.13 minus 2.3. 3, that is equal to 8. 1.83. And that is the energy. Kinetic energy, electron volt. Question is what is the stopping potential? And stopping potential is given by 1.83 volt. That is the stopping potential. Next. Our next question. An isolated system contains 1 mole of helium given a heat of 48 joule. If the temperature of the system changes by 2 degrees, find the work done. By first law of thermodynamics, you know delta Q is equal to delta U plus delta W. And here what we have to find the work done, delta W. So delta W is given by delta Q heat given plus minus delta U. Delta Q is given to you, that is equal to 48 joule. Delta Q 48 joule. Now what is delta U? And it is given that 1 mole of helium monatomic. Helium monatomic. And the rise in temperature 2 degree Kelvin or degree centigrade, magnitude is the same. And then what is the increase in internal energy? Internal energy is given by number of moles into CV into delta T or delta theta. Number of moles 1 and it is monatomic. And therefore CV is given by 3 by 2R. Degree of freedom for monatomic 3 and therefore N by 2R. That is the formula for 3 by 2R. N by 2R, 3 by 2R into 2. So it's equal to 3R. But delta U is equal to 3 into 8.35. 15 ബാക്കി ഒന്ന് 10, 25. Therefore, minus 25. Enough. 48 minus 25, 3, 23. The work done is around 23.95, 23 joules. Okay. So answer is there. Our next question. A tree branch holds a weight of 200 Newton by uniform chain of mass 100 kilogram. The force applied by the branch to hold this weight. Here, suppose this is the branch and this is the rope. Rope itself has got its own mass, that is 10 kilogram. Chain of mass 10 kilogram. And at the end there is a load of 200 Newton. 200 Newton, 20 kilogram. This here is 20 kilogram. So what is the action given here? The weight and therefore normal reaction support here. That normal reaction is equal to 10 into G plus 20 into G. Equal to 80 or 300 Newton. So that is the load on the branch. 300 Newton. Next, a convex lens has got a focal length F is equal to 20 and R1, R2 both are given to you, 15 and 30. The refractive index of the lens is x by 2, the value of x. Now by lens species formula you know 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Here it is a convex lens, it is said. Focal length is 20, that is plus. So 1 by 20 equal to refractive index of the material lens is equal to x by 2. That we have to find. So let it be n itself now. N minus 1 into 1 by R1. R1 is equal to 15. So plus, and whereas R2 is equal to negative. And therefore it's equal to 1 by minus 20. Minus 30, I'm sorry. Minus 30. So it's equal to
n minus 1 into 1 by 15 plus 1 by 30. This one calculation 30, if you take 2 plus 1 is equal to 3 by 10, equal to 1 by 10. So this value is equal to n minus 1 into 1 by 10. 3 by 30, 3 by 30, I'm sorry. 3 by 30 equal to 1 by 10. So 1 by 20 is equal to this much. This value will cancel out. From this is equal to n minus 1 is equal to 1 by 2. Therefore, n is equal to 1 plus 1 by 2 equal to 3 by 2. N is equal to 3 by 2. So it's equal to x by 2. It is given. Therefore, x is equal to 3. So here x is equal to 3. Next question. For a device, the power consumed in 100 watt and voltage supplied is 200 volt. Then the number of electrons that flow is x by 4 into 10 raised to 17. Find the value of x. Now device, we are given the power. Voltage is also given. Power rating and voltage rating both is given to you. And there was current drawn. The current drawn is given by I is equal to P by V. Power is given 100 watt. 100 by voltage is equal to 200. Is equal to 1 by 2 ampere or 0.5 ampere. That is the current. Now, what is the number of electrons that flow in per second? That is the one that you have to get. But you know Q is equal to N into E is equal to I into T. That is the basic formula. N number of electrons into electronic charge 1.6 into 10 raised to minus 90 is equal to current I half into 1. Therefore, N is equal to 10 raised to 19 by 1.6 into 2, 3.2. This can be written as 10 by 3.2 into 10 raised to 18. Here what is 70? So sorry, 100 by 70. It can be written like this. 100 by 3.2. This nearly 30. 31 or 30, say 30. 100 by 3.3, 30. No. 3.3. 3.3 second. 3.3 or 3.4 into 10 raised to 70. Now, this value must be written like this. Instead of that, it's better. So, instead of this, it is better. 100 by 3.2 into 10 raised to 70. Because the answer must be in this format. That is why. That is equal to 4. Integer value difficult to get 4. If you divide it by this is 4. First of all, we can this one consideration is 33 or 34, roughly 34. It must be written as x by 4 into 4 by 4. 4 by 4. This value is equal to 6 by 12 by 4 into 10 raised to 7. So that value is around 136. The value of x, that is what is asked, that is around 36. 136. Because the value is needed like that. And that is the question number, our 10th question. Now, next question.
will be conducted by next teacher. I am going to welcome him. So a few more questions from chemistry. So here we have a list and a name of the reaction. N2 plus O2 giving 2NO. It is a redox reaction. Combination type, isn't it? So 1 matches with the D. Combination type reaction. Synthesis type reaction. What about NO2 giving? Second one. NO2 plus 4 giving plus 3 reduction and plus 5 oxidation is disproportionation reaction. So 1 with the D, 1 with the D and 2 with the C, disproportionation reaction. Then PbCO3, PbOCO2, it is not a redox reaction, it is simply decomposition type reaction. It is simply decomposition type reaction, not a redox reaction, because lead plus 2 remain plus 2, carbon plus 4 remain plus 4, oxygen minus 2 remain minus 2, no change in the oxidation state. It is simply decomposition type reaction. What about last one? Definitely it must be displacement. Yes, hydrogen gas is displaced. It is a displacement type reaction. So 1D, 1 with the combination type, 2 with the disproportionation type. This is simply decomposition, not a redox reaction, and this will be the displacement of hydrogen. Next question. How many act as oxidizing agent? A species in the highest oxidation state will act as oxidizing agent. So thallium 3 plus is a good oxidizing agent as it is in the plus 3 state and unstable also. Will revert to thallium plus 1. This is stable relatively. Lead 2 plus is relatively stable, while lead 4 plus is a very good oxidizing agent, will revert to lead 2 plus. So this will revert to plus 1 and this will revert to plus 2, act as good oxidizing agent. SN2 plus is not, because it is lower state, while SN4 plus can act as oxidizing agent, reverting to SN2 plus. So how many can act as oxidizing agent? It is 3. The one which is in the highest state, this one and this one, right? Lead thallium 3 plus, lead 4 plus, tin 4 plus. Next one. Again we have a listing type question. Species given and its configuration in the tetrahedral system, that is what given. Let's have a look at here. Titanium 4 plus is D0 system. D0 system will go with the A. D0 system will go with the 4, isn't it? T, E, E0 and T2, 0. E and T2, you know, this is E and this is T2. This is T2 and this is E. So D0 system, no electrons available. What about here? Ferrite is plus 6 system. Ferrite plus 6 means it will be D2. There are 2 electrons. There are 2 electrons. It will go with this one. It will go with this one. The 2 electrons available here, it will go with this one. So A 4 and B with the 2. What about here? Here Fe2 plus having 6 electron system, D6S2 iron. Fe2 plus will have 6 electron system. 6 electron system will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will be E3, T2, 3. It is number 1. So this will go with the number 1. And what about here? Mn2 plus is
D5 system will go with this E2 and T2, T2, 3. Okay, that will be the matching. Yes, that's all from the chemistry contribution here. Okay, bye, see you.
Yes, good evening. Welcome to the second lap of physics discussions. April 6th, shift to JEE mains. Okay. So far, we were having a streamline of easy and familiar question. This shift, the questions has become slightly turbulent. I cannot say it is a difficult or above moderate level, but compared with previous days' question, they slightly become turbulent. Anyway, well within your reach. Let us start with next question. According to your numbering, it will be question 11 or 12, I think, maybe 12. An ammeter has a with a resistance of 40 ohms. It's shunned by 10 ohms. So, if you shunt a ammeter with a less resistance, it will become again another ammeter. And what will be the resistance of the new ammeter? I can say Rn. Shunt means a resistance connected parallelly, 40 into 10 divided by 40 plus 10. That comes to be 400 by 58 ohms. So the new ammeter has now how much resistance? 8 ohm resistor. 8 ohm resistor. So even if you connect a shunt across an ammeter, ammeter is still going to be another ammeter of the different resistance. Now it has become simple Ohm's law problem. In our circuit, ammeter has a resistance, we have to consider 8 ohms, and there is another resistance of 4 ohms. Therefore, circuit current will be 24 by 4 plus 8. That comes to be 2 ampere current, and the option is C. Okay. Now we go to the next question. 3 balls of mass 2 kilogram, 4 kilogram, 6 kilogram are fixed. Here we have to make a change. Equilateral triangle. Equilateral triangle of side A. Missing. Okay. Anyway, so we can add that equilateral triangle of side A. Find the moment of inertia about the centroid and perpendicular to the plane. So tell me, we have to draw the equilateral triangle. Masses 2 kilogram, 4 kilogram, and 6 kilogram. And this is the centroid of the triangle. And your axis, you can see axis is perpendicular to the plane, Axis is perpendicular to the plane and passing through the centroid. So tell me, now the perpendicular distance of each mass, I can say R from the axis. So these are the altitudes. The centroid divide the altitude in the ratio 2:1. So distance of the centroid from one of the vertex will be A root 3. The distance from here to here, this is not A root 3, A by root 3. Each and every mass is from A by. And once again, I am reminding, the axis is passing through the center and perpendicular to the plane. So axis will be like this. And all the masses are in a plane perpendicular to the axis. So the distances A by root 3 will be automatically the perpendicular distance. Now tell me, moment of inertia will be I1 plus
plus I3. I1 will be, so we have to consider point masses m into m1 into r1 squared, because all are equal, m2 into r2 squared plus m3 into r squared common has come out, m1 plus m2 plus m3. R is the perpendicular distance from the axis to the point, and that is the distance from vertex to the centroid, that is a by root 3 square of it, a by root 3 square, within bracket what comes, 2 kilogram plus 4 kilogram plus 6 kilogram. Okay, that comes to be a square by 3 into 6 plus 4 plus 2, 12, and that comes to be 4a square. Okay, so here it is to be taken equilateral triangle and side not given, so we assume the side as a. Okay, the one thing you have to make out that how the axis goes, and if the axis goes perpendicular to the plane, all the three masses are at a equal distance, that is a distance from vertex to the centroid, that is a by root 3. Okay, come on. We go to the next question. Come on. Maximum speed possible for a car on a banked road of radius, curvature r, angle of banking theta, and coefficient of friction mu. And this is a direct pick from NCERT. They have given, I think they have spent 2 or 3 pages in explaining the banked and unbanked road. And in a banked road, you know, it is a ready-made formula that velocity maximum possible. This is the, if you can say, a four-wheeler is negotiating a banked road. You know, this is inclination. Friction will be acting down along the inclined plane. This is a normal reaction. Okay? Yes. So you can find that V maximum is coming to be the ready-made formula you should remember. V max is equal to root of Rg into mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. This is the expression. It has been asked as such. But few points NCERT has given, they underlined it. What are they? In a banked road, the banking has been done in order to reduce the effects of friction. So, question is that whether is it possible to negotiate a banked road without friction? Yes, possible. Without friction, possible. That is, we say, we call with optimum speed. If you are moving with optimum speed, no friction will be coming. The optimum speed will be root of mu, or friction we have to depend upon. Sorry, no friction is there. Root of Rg tan theta. Root of Rg tan theta. Now let us check it from this formula. If there is no friction, what will be happening? This term will become 0. Mu will become 0. Numerator reduces to tan theta. Denominator reduces to 1. So we are getting the formula root of Rg tan theta. So it is possible to negotiate banked road without involving friction. We have to move with a minimum speed, not a minimum speed, an optimum speed given by root Rg tan theta. Now as we increase the speed, no problem. Slowly friction will be coming into action. Along with the normal reaction, friction will be providing the centripetal force. It's a component of friction. So friction will be acting down along the inclined plane. And as we increase the speed, we need more and more centripetal force. So friction will be coming up more and more. And when the friction is maximum, speed will be maximum. That maximum speed is given by the formula
root of Rg into mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. And that is the maximum speed. Third option, if speed is less than optimum speed. Question is that if it is moving at optimum speed, which is not at all being required, friction is not at all being required to provide centripetal force. Now the question is that speed is even less than the optimum speed. So question is that whether friction will come or not. Yes, surely friction will come. You know, when it is less than optimum speed, the question of the vehicle sliding down will come into action. As a result, friction now will come up along the inclined plane to prevent it from sliding down. So if speed is less than optimum speed, friction is not, of course, friction is not needed for providing centripetal force. But you know, the vehicle has a tendency to slide down, slip back. To prevent it from sliding down, we again need friction up along the inclined plane. So these discussions have been very detailed mentioned in the NCERT book. So our question has come, what is that? Rg into root of mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. Okay, come on. We go to the next question. Yes, two small spheres of charge q each experience a force of, it is 16 Newton. I think there is a typing mistake came, 16 Newton. Between them, one more identical uncharged sphere is kept in contact with each of them one by one. What will be the force between them after touching? First case, both the spheres, each of charge q, this is q, they are at a separation of r. The force between them is 16 Newton, k into q square by r square. Come on. Now, after touching, first uncharged capacitor is what? Made in contact with first sphere. So charges in the first sphere will be equally distributed, identical one. So first sphere's charge is reduced to q by 2. Now the third sphere's charge is also q by 2. Now this q and q by 2 are kept in contact. Again the same idea will come. Who is having charge? This is having a charge q. This is having a charge q by 2. And they are identical. After touching with second one, charges q and charges q by 2 will be equally distributed. Now we are coming with 3 by 4 q. Q plus q by 2 by 2. That is 3 by 4 q. Now this is the first case. Second case, after touching one by one, the first sphere is left with q by 2. And second sphere is how much? 3 by 4 q. Now the force between them, k q by 2 into 3 q by 4 divided by r square. That comes to be 3 by 8 k q square by r square. That comes to be 3 by 8 into 16. That is 6 Newton. Okay. And options are not, yes, option is here. Very much C is the option. Okay, student, this is also a worked out question in your NCERT book. Again, how much you have to depend on NCERT is getting more and more visible, all of you. Okay, same question. Come on, we go to the next question. Okay, current through a coil changes from, yes, make a note, minus 2 ampere to 2 ampere. Through a coil of inductance L, induced EMF developed is in 0.2 second is 0.1 volt. Inductance, very basic question, but change of current is, current minus becomes plus. What is the meaning in minus? Current becomes minus. Current becomes minus means current changes its direction. So from minus 2 it becomes 0 and again it flows in opposite direction. The total change as we do in algebra, 2 minus of minus 2 per ampere.
Now it is a very basic question. Induced EMF is 0.1. Self-inductance, I take only numerical value, so I don't put the minus sign. I put numerical value only. Into DI is 4 ampere. DT is 0.2 second. L coming to be 0.1 into 0.2 divided by 0.4. That is coming to be how much? 0.1 into 0.02 by 4. That is 20 divided by 4 millihenry. That comes to be 5 millihenry. Okay. The change to be noted is that -2 first to become 0, then to increase in 0 to 2 ampere. So what change happened? -2 became 0 means in one direction current flow has become 0. Change happened is 2 ampere. Now from there in opposite direction is increased from 0 to 2 ampere again change happened is 2 ampere. The total change happened is 4 ampere. Okay. So they are very direct question. We go to the next question. Come on. Maximum current drawn through an LCR series circuit. Again, I think almost all the days question based upon LCR resonance coming. So I used to say like that, if two questions are coming from alternating current chapter, the maximum possibility that one of them to become a question from LCR resonance circuit. That is the probability normally, and that has been kept maintained. Here, simple mentioning maximum current becomes maximum at resonance. So simple resonance, and resonant angular frequency is given by 1 by root of LC. Because we are lucky we don't go for the linear frequency because answers are given in rads per second. So we can finish with 1 by root LC. So simple substitution, 1 by L is coming to be 10 into 10 to the power of -3 into what? Capacitance is coming to be 25 into 10 to the power of -6. And when you work it out, I think we will be getting the answer is 2000, I think so, radian per second. The option is B. Okay, we have nothing to do with what? The resistance. And you might have studied, NCERT has given a stress in this point that the frequency at which resonance happens doesn't depend on resistance. I repeat, the frequency at which resonance happens doesn't depend on what? The resistance. But how sharp the resistance is there, that is being decided by what? The resistance. How sharp the resonance happen, that we given by Q factor. Q factor is 1 by R into root of L by C. Yes. How sharp or how much Q factor, that has been decided by R also. R has a role in deciding the sharpness of resonance, not in resonant frequency. And NCERT has highlighted this point very much through a graph. Okay, we go to the next question. Largest wavelength in Paschen series. All of you are very familiar with the spectral series in hydrogen atom. Even though only one electron in the outermost, one electron in the hydrogen atom, this lone electron can go to any higher level and can come back to any lower level, emitting radiations in different spectral series. Everybody, Lyman comes in purely in ultraviolet region, Balmer partly ultraviolet, partly visible, Paschen, Brackett, Fun, Humphrey, all incoming in infrared radiation. And Paschen series, Lyman, Balmer, Paschen series is coming in third series, and the formula 1 by lambda is equal to R into 1 by 3 square minus 1 by n square, where n is equal to 4, 3, 4, 5, 6, etc. You might have studied in hydrogen spectrum, all transition taking place from any higher level to what? In 1 is equal to 3. And largest wavelength for lambda maximum for Lyman, and 1 of course is 3 and 2 is 4. 4 to 3 transition
brings largest wavelength, maximum wavelength. 1 by lambda maximum will be r into 3 square is 9, 4 square is 16. Therefore, lambda maximum is coming to be 9 into 16 divided by 7r. Okay, 9 into 16, 144 by 7r. This is the lambda maximum, okay, of passion series. Okay, you have to be thorough with Lyman and Balmer, and others, you just know how the transitions are going on. You should be thorough with all possibilities, all questions that can come out from. And I think for these days, we are having so many questions coming from Balmer series, Lyman series, etc. So it's part of that. They asked a question like this. We go to the next question. 10 molecules of non-rigid diatomic gas with 1 mode of vibration, its total energy. Yes, again, students, I'm again going back to those days when the new book was introduced in NCERT, I think 2006, something like that. And there, first time they introduced in degrees of freedom due to vibratory modes. And I didn't see so far any question based upon the vibratory modes. Now they have come with a question that 10 molecules of non-rigid diatomic gas, 1 mode of vibration. Yes. You know, 1 mode of vibration, and you know, a monatomic molecule cannot undergo what? Vibration, because they are individual point masses. So there is no question of vibratory mode. Not only vibratory mode, even rotatory mode is not possible for monatomic gas. Diatomic molecule, surely translatory modes are there, rotatory modes are there. If it is non-rigid, not sure about that, depending upon the conditions, a non-rigid diatomic or polyatomic molecule can have vibratory modes. And 1 mode of vibration, we have 2 degrees of freedom. 2 degrees of freedom. 1 degree of freedom to possess kinetic energy, 1 degree of freedom to possess potential energy. 1 degree of freedom to possess kinetic energy, 1 degree of freedom to possess potential energy. So 2 degrees of freedom. Now tell me, total degrees of freedom, 3 degrees of translation plus 2 degrees of rotation, only rotation 2 degrees, and 2 degrees of what? Vibration, 2 degrees, 1 mode of vibration, I say. 1 mode of vibration, one mode of vibration, 2 degrees of freedom. Total 3 plus 2 plus 7, 7 degrees of freedom. Okay, 7 degrees of freedom. Then what will be the total energy for 1 molecule? 1 molecule degrees of freedom will be half kBT into 1 degree of freedom. We have how many degrees of freedom? 7 degrees of freedom. Isn't it 7 degrees of freedom? Therefore, 7 by 2 into F by 2, correctly, F by 2 kBT, 7 degrees of freedom, 7 by 2. And this is for 1 molecule. We have 10 molecules. 1 molecule this much, we have 10 molecules, 10 into 7 by 2 kBT, that comes to be 35 kBT. Okay, 7 modes of vibration. For each degree of freedom, how much? 1/2 kBT for 1 molecule. 1 molecule, 1 degree of freedom, half molecule. 1 molecule, F degrees of freedom, F by 2 kBT. Isn't it? 1 molecule, 7 by 2 kBT. Then 10 molecules into 10. That comes to be 35. Okay, come on. Now, next question.
difference in frequency of fifth harmonic of closed tube of length L1 and fifth harmonic of open tube of length L2. Very direct question. Any complicacy, any twisting? First, F closed. What is the formula for F closed? Mode fifth harmonic, number of harmonic 5 into V by 4 L1. Fundamental mode V by 4 L1, fifth harmonic 5 into V by 4 L1. F open, again fifth harmonic V by 2 L2. Note that change, isn't it? For a closed pipe, fundamental mode is V by 4 L1 and the open pipe V by 2 L2. Note that change. So we have F closed 5 into V by 4 L1, F open 5 into V by 4 L2. Then we have to find delta change in frequency. So 5V we have taken out. We have 1 by 4 L1 minus 1 by 2. Even further simplification possible. If you take it out 4 you take it out, it will be 5 by 4V, 1 by L1 minus 2 by L2. Correct? 1 by L1 into 2 by L2. So we have change in frequency. So this is the point you have to remember. That is fundamental mode. Open pipe it is V by 2L, but closed pipe is V by 4L. That's only. Okay. Come on, let us see. Any more question has come? No, that's all about. Okay, students, bye. So once again, those students who are appearing for either Monday or Tuesday session, you're getting every day, you're getting more and more clear idea about the nature and type of questions. You can make accordingly you can make preparations. All the best, students. God bless you. Those who are writing for Monday and Tuesday, and I think many of you will be appearing for the advanced examination also. Once again, all the best to all of you. Bye. നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. മാത്സിൽ വെക്ടേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇഫ് എ ഈക്വൽസ് 2i മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽസ് എ ക്രോസ് ഐ പ്ലസ് ജെ ക്രോസ് ഐ then the square of the projection of A on B. എന്താണ് A on B പറഞ്ഞാൽ? What is projection of A on B? Projection of A on B യുടെ ഫോർമുല എന്താ മക്കളെ? ഒരു മിനിറ്റ്, just one minute. Projection of A on B. Projection of vector A on vector B. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ A dot B by mod B ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം.
Projection of vector A on vector B is A dot B by mod B. Projection of vector B on vector A is A dot B by mod A. Okay, അപ്പോൾ ഇതറിയാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. This is what we are going to find out. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിയുടെ വാല്യൂ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി. ബി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി എന്താ ചെയ്യാൻ നല്ലത്? ഇത് വെക്റ്റർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് സിലബസിലില്ല, എന്നാലും നമുക്കിത് വേണ്ട. ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. എ ക്രോസ് ഐ ക്രോസ് ഐ. നോക്കൂ, എ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2i. നോക്കൂ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് കാണാം. വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ഐ പ്ലസ് ജെ? ആദ്യം അത് കാണാം. എ ക്രോസ് ഐ പ്ലസ് ജെ. എ ക്രോസ് ഐ പ്ലസ് ജെ എന്താ? ഡിറ്റർമിനന്റ് ഐ ജെ കെ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 - 1 1. സാധാരണ വെക്റ്റർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ജെ പ്ലസ് കെ 2 - 1 1. ഐ പ്ലസ് ജെ പറഞ്ഞാൽ 1 1 0. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ അല്ലേ, മൈനസ് ഐ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു -1 പ്ലസ് ജെ അല്ലേ, മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു -1 ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ജെ, പിന്നെ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു 2 + 1 3k. ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഐ ഇൻറ്റു -1 മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു -1, 2 മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വരും, പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു 2 + 1 3. അതാണ് എ പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു, ഈ സാധനം ചെയ്തു. അതിനെ ഐ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ക്രോസ് ഐ പ്ലസ് ജെ ക്രോസ് ഐ. ക്രോസ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഐ, ഇത് ജെ, ഇത് കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ്. ജെ ക്രോസ് കെ പറയുന്നത് ഐ ആണ്. ഐ ജെ കെ ഫോം എ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ട്രിപ്ലെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഐ ക്രോസ് ജെ കെ ആയിരിക്കും, കെ ക്രോസ് ജെ ഐ ആയിരിക്കും, ഐ ക്രോസ് കെ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ഇത് ഐ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ വരിക? ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് 3k എന്തുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്? ഐ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. യു നോ എ ക്രോസ് എ ഇസ് 0. അപ്പം മൈനസ് ഐ ക്രോസ് ഐ ഇസ് 0. ജെ ക്രോസ് ഐ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ ആണ്. ദിസ് ഇസ് മൈനസ് കെ. ഇനി കെ ക്രോസ് ഐ പറഞ്ഞാൽ ജെ ആണ്, പ്ലസ് 3j. അപ്പം ഈ വെക്ടർ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള വെക്ടർ എന്താ? മൈനസ് കെ പ്ലസ് 3j ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 3j മൈനസ് കെ ആണ് അല്ലേ? കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം, അതിന് വേണം. ഇനി അത് ഐ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? 3i. എന്താ വരിക? 3j മൈനസ് കെ ക്രോസ് ഐ. എത്ര വരിക? j ക്രോസ് ഐ. വാട്ട് ഇസ് j ക്രോസ് ഐ? മൈനസ് കെ. ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 3k. k ക്രോസ് ഐ ഇസ് j. അപ്പോൾ മൈനസ് ജെ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ മൈനസ് 3k. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് വെക്ടർ ബി. എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വെക്ടർ ബി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് ബി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി? പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഇസ് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി. പ്രൊജക്ഷൻ സ്ക്വയറാണ് ചോദിച്ചത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ? അപ്പോൾ ആദ്യം മോഡ് ബി കാണാം. ഇതിൻ്റെ മോഡ് ബി എന്താ? മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ബി എന്താ? മോഡ് ബിയുടെ വാല്യൂ 1 + 9 ദാറ്റ് ഇസ് √10 ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10. ഇനി എ ഡോട്ട് ബിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഡോട്ട് ബി? എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ? വാട്ട് ഇസ് എ ഡോട്ട് ബി? എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഇതാണ് എ, ഇതാണ് ബി. അപ്പോൾ ഇത് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ജെ 2i ഉണ്ടാവില്ല. മൈനസ് ജെ ഡോട്ട് മൈനസ് ജെ ഇസ് 1. കെ മൈനസ് 3k ഇസ് മൈനസ് 3. എ ഡോട്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ -2 ആണ്. അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? 4. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 4. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 4/10 ഓർ 2/5. അപ്പോൾ 2/5 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അവരെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, പിന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഫോർമുലയുണ്ട്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, 2/5 ഇസ് ആൻസർ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ മുകളിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഡിഗ്രി എന്താ? സിഗ്മെൻ്റ് എന്തായാലും മുകളിലത്തെ ഡിഗ്രി സിംപ്ലിഫൈ എന്താ? ഈ 3നെ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പം മുകളിലത്തെ ഡിഗ്രി എന്താ? താഴത്തെ ഡിഗ്രി എന്താ? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിഗ്രി 4 ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പം 4 ആവണമെന്നില്ല, സെയിം ഡിഗ്രിയാണ്. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 4 ആവണമെന്നില്ല, സിഗ്മ വരുന്നു. അപ്പം സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സിഗ്മ എൻ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിഗ്മ എൻ?
സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1/2 ആണ്. സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2n പ്ലസ് 1/6 ആണ്. 2n പ്ലസ് 1/6 ആണ്. സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മുകളിലത്തെ ഡിഗ്രി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തല്ല, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുകളിൽ ഒരു പോളിനോമിയലായിരിക്കും, താഴെ ഒരു പോളിനോമിയലായിരിക്കും. മുകളിലത്തെ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രിയും താഴത്തെ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രിയും സെയിം ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രിയും താഴത്തെ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉത്തരം? ആൻസർ വിൽ ബി ഫൈനൈറ്റ്. ആൻസർ വിൽ ബി ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ? ഇതിപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഡിഗ്രി 4 ആണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സിഗ്മ എൻ റേസ് ടു 4 അല്ല. കാരണം സിഗ്മ എൻ്റെ ഡിഗ്രി എൻ സ്ക്വയറാണ്. സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഗ്രി എൻ ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻ ക്യൂബിൻ്റെ ഡിഗ്രി 4 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് സിഗ്മ എൻ ക്യൂബിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താ? സിഗ്മ എൻ ക്യൂബ് ഇസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ആണ്. അതേപോലെ സിഗ്മ എൻ റേസ് ടു 4 ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും മുകളിലത്തെ ഡിഗ്രിയും താഴത്തെ ഡിഗ്രിയും സെയിം ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണ്, താഴത്തിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3 raised to 4 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. ആൻസർ വിൽ ബി 1/9 into 9 81. 81 is ആൻസർ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പ്രൊവൈഡഡ് യു നോ ദ കൺസെപ്റ്റ്. എന്താ കൺസെപ്റ്റ്? ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയലാണ്, താഴെ പോളിനോമിയലാണ്. ഒരേ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ, ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ താഴെ പോളിനോമിയൽ ഒരേ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഫൈനൈറ്റ്. ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ലീഡിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. സിമ്പിൾ ആണ്, അത്ര മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പി സച്ച് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പി ഫ്രം A31 ആൻഡ് B12 ഇസ് 5:4. അപ്പം ഇതെന്താ വെച്ചാൽ കുറേ വിധത്തിൽ ഇത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ലൈനാണ്. നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് എ ലൈൻ. ഇതാണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ്. ദ പോയിന്റ് എ ഇസ് 3, 1 ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ബി ഇസ് 1, 2 ആൻഡ് യു ഹാവ് എ പോയിന്റ് പി. പി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്താ? P divides in the ratio 5:4. 5:4 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. P is a point, locus of a point such that the ratio distance P is 5:4. Locus of P such that the ratio of the distance from P from A and B is 5:4. അപ്പോൾ ഈ 5:4ൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക്കസ് ഓഫ് ദറ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഇതിങ്ങനെ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മാറുകയാണെങ്കിൽ, ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം, അതായത് ഇതിപ്പോൾ എ ആണ്. ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ x1 y1 ആണെങ്കിൽ ഈ x1 y1ൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ 5:4 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ, 5 into x1 y1 ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് Z1 ആണ് ചോളൂ, ഈ പോയിന്റ് Z2 ആണ് ചോദിച്ചോളൂ, ഇത് Z ആണ് ചോളൂ പോയിന്റ്. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സ്റ്റൈലിൽ പറയാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് Z minus Z1 by modulus of Z minus Z2? Modulus of Z minus Z1 by Z minus Z2 is equal to എന്തായിരിക്കും? മോഡ് Z minus Z1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് അല്ലേ. Z നിന്ന് Z1ലേക്ക് ദൂരം 5 ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ Z minus Z2 is 4. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? മോഡുലസ് ഓഫ് Z minus Z1 സ്ക്വയർ 16 is equal to 25 into modulus of Z minus Z2 സ്ക്വയർ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് Z minus Z1 അല്ലേ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, 16 into ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഈ Z1 എന്താ? X plus IY ആണ്. ദിസ് ഇസ് മോഡുലസ്. ഇത് മോഡുലസ് ആണ്. X plus IY മൈനസ് Z1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ്? Z1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ്, 3 plus I സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25 into മോഡുലസ് ഓഫ് Z1 X plus IY വെച്ചോളൂ, മൈനസ് എന്താ വരിക? മറ്റേ പോയിന്റ് എന്താ?
1 plus 2y ആണ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് 16 into what is modulus of z square? It is root of x square plus y square. Square ഉള്ളതുകൊണ്ട് റൂട്ട് വേണ്ട. അപ്പോൾ x minus 3 square ഇതിന് വരും x minus 3 square പ്ലസ് y minus 3 square അല്ലേ? അല്ല, x minus 3 square പ്ലസ് y minus 1 square is equal to 25 into x minus 1 square plus y minus 2 square. Right? ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും നോക്കൂ, ഇവിടെ 16x square ഉണ്ടാവും, 16y square ഉണ്ട്, ഇവിടെ 25x square ഉണ്ട്, 25y square ഉണ്ട്. 16 അങ്ങനെ എടുത്താൽ 9x square ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു 9y square ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എക്സ് ടേം ഉണ്ടാവും, വൈ ടേം ഉണ്ടാവും, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു 6x ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു 2x ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ സംതിങ് എക്സ് മൈനസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഉണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. 9x square പ്ലസ് 9y square, ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാവും, -50 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് -50x. ഇവിടെ -50 ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും? -2 ആകുമ്പം -6x ഉണ്ടാവും. 6 into 16 into 6 എത്രയാ? 16 into 6 36 96 ഉണ്ടാവും. 96 അങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ പ്ലസ് 96 ആവും. അപ്പം 96 കുറച്ചാൽ പ്ലസ് 96 ആവും. അപ്പം പ്ലസ് 46x വരും. അപ്പോൾ പ്ലസ് 46x. അതുപോലെ y എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ -2y ഉണ്ടാവും, അപ്പം -32y ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് -32y. ഇവിടെ -32y ആണ്. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? -4 ഉണ്ടാവും. 4 ആകുമ്പോൾ 100 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ -100y ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ -100y -32y. അപ്പോൾ 100-ന് 32 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100-ന് 32 കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 8 68. അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം -68y. പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യു ഡു ഇറ്റ്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ 9 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 1 ഉണ്ടാവും, 10 160 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 1 ഉണ്ടാവും, 4 ഉണ്ടാവും, 5 ഉണ്ടാവും. 5 ആകുമ്പം 125 ഉണ്ടാവും. അപ്പം 125 കുറയ്ക്കുക. 5 45 ആണ്, 35 ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് 35 = 0. ഇതിൽ ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. x minus 3 square y minus 1 square കേട്ടോ, അങ്ങനെ. പിന്നെ x minus 1 square y minus 2 square. റൈറ്റ്? ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ ചോയ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വഴിയാണ്. ഇതിന് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് 1 ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് 2 1 അല്ലാത്ത നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സർക്കിളാണ്. വി കോൾ ദാറ്റ് സർക്കിൾ ആസ് അപ്പോളോണിയസ് സർക്കിൾ. അതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ സെൻറ്റർ, വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കിൾ? സെൻറ്ററും റേഡിയസും ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും എങ്ങനെയാണ് കാണുക? 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് -d - f റേഡിയസ് √ of g square plus f square minus c ആണ്. There is another way of doing this question. Another way of doing this question എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതാണ് ലൈനെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും. ദിസ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ. ഈ പോയിന്റിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ പോയിന്റിൽ കൂടിയും ഈ പോയിന്റിൽ കൂടിയും ഒരു സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതാണ് ഈ സർക്കിൾ. റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ. 5:4 ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ എന്തായിരിക്കും? 5 into 1 5 പ്ലസ് നോക്കൂ 5 + 12 17/9 ആയിരിക്കും. എന്താ ഫോർമുല? mx2 + nx1/n + n. ഇനി ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? y കോർഡിനേറ്റ് 5 2 is 10 4 10 + 4 അല്ലേ? 5 2 is 10 4 10 + 4 14/9. ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ഡിവിഷൻ. അതേപോലെ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ എന്താണ്? mx2 - nx1/m - n ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക? mx2 5 into 1 5 minus 5 into 1 5 minus 7 5 minus 7 അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അല്ല, 5 minus 12 5 minus 12 is -7. It is -7/9.
പിന്നെ 5 into 2, 10. 10 minus 4. 10 minus 4 is 6 by 9. 6 by 9. ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റുമാണ് എക്സ്ട്രിമിറ്റി ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കിട്ടിയെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ഇക്വേഷൻ ടു ദറ്റ് സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും? എന്താ ഫോർമുല? x1 y1 x2 y2 ആണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ this is another way of doing this question. X minus x1, x minus x2, x1 y1 x2 y2 and extremity of diameter. What's the equation? It is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. That's the equation to a circle, right? What's the center? ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റും ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ, ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ. We call this as Apollonius circle. Apollonius circle. അതായത് mod z minus z1 by mod of z minus z1 by z minus z2 1 ആണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. 1 അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ചോദ്യം. അത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് x1 പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? x1 പകരം x1ഉം x2നും പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇതിൽ x കോർഡിനേറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ x കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാ? 17/9 കൊടുക്കാം. ഇതിൽ x കോർഡിനേറ്റ് എന്താ? -7/9 കൊടുക്കാം. ഇതിൽ x കോർഡിനേറ്റ് y കോർഡിനേറ്റ് മാറ്റാം. y1ഉം y2 മാറ്റാം. എന്താ? y1 is 14/9. ഇതിൽ y2 എന്താ? 5. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക, റൈറ്റ്? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ, ഇതിൻ്റെ ഈ പോയിന്റും മിഡ് പോയിന്റാണ് സെൻറ്റർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ആ ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ പകുതി റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക? സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാം, സെൻറ്റർ ചോദിക്കാം, റേഡിയസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അവരുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അപ്പോളോണിയസ് സർക്കിൾ. അപ്പോളോണിയസ് സർക്കിൾ, ഈ സർക്കിൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോളോണിയസ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു ചോദ്യം, കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത്. പണ്ട് എപ്പോഴും JEE അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് z1 minus 2 z2 by 1 minus z1 bar z2 is equal to 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡ് z1 എവിടെയാണ് കിടക്കുക, z2 എവിടെയാണ് കിടക്കുക? ഇതിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് മോഡ് z is equal to k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സർക്കിൾ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് k ആണ്. മോഡ് z minus z1 equals k ആണെങ്കിൽ z1 ആണ് സെൻറ്റർ, റേഡിയസ് k ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് വെറുതെ പറയുകയാണ്, ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. z bar is mod z square. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. z bar denotes the conjugate of a concept. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. എന്താ? സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് 0, 0 ആൻഡ് റേഡിയസ് k അല്ലെങ്കിൽ r is given by mod z is equal to k. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടത്. Now start with this question. Modulus of z1 minus twice z2. ഇത് modulus of z1 by z2, modulus of z1 by modulus of z2 ആണ്. Is equal to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2 into modulus of 1 minus z1 bar into z2. സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ആവും, ഇത് സ്ക്വയർ ആവും, ഈ 2 എന്നുള്ളത് 4 ആവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z bar ആണ്. അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്താ? z1 minus 2z2 into അതിൻ്റെ ബാർ. അതിൻ്റെ ബാർ പറഞ്ഞാൽ z1 bar minus 2z2 bar. കാരണം 2ൻ്റെ ബാർ 2 തന്നെയാണ്, z2 bar. കാരണം റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ബാർ അത് തന്നെയാണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 into എന്താ പറയുക, 1 bar is 1 itself, 1 minus z1 bar z2 into അതിൻ്റെ ബാർ എന്താണ്? 1 minus z1 ബാറിൻ്റെ ബാർ എന്താ? z1. 1 minus z1 into z2 bar, right? അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ കിട്ടുക? z1 z1 bar, z1 z1 bar. വാട്ട് ഇസ് z1 z1 bar? മോഡ് z1 സ്ക്വയർ. ഈ പരിപാടിയാണ്. z bar is mod z സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ z1 minus 2z1 z2 bar minus 2z2 z1 bar plus 4z2 z2 bar. What is z2 z2 bar? Mod z2 square plus 4 mod z2 square is equal to 4 into multiply. 4 വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം.
1 into 1, that is 1. പിന്നെ 1 into minus Z1 Z2 bar, Z1 Z2 bar minus Z1 bar അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? 4 into 2 to 4 അല്ലേ? അതെ. minus 4 into Z1 Z2 bar minus Z1 bar Z2 plus what is Z1 bar? Z1 bar Z2 into Z1 Z2 bar. It is Z1 Z1 bar, it is mod Z1 square into mod Z2 square. കാരണം Z1 bar Z1 is mod Z1 square and Z2 Z2 bar is mod Z2 square. Complete ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ പണി. വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? റെഡി അല്ലേ? 2Z1 സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം. 4Z2 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പം മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു Z1 സ്ക്വയർ Z2 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പം -4 മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ റെഡി അല്ലേ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു Z1, ഇവിടെ 4Z2 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. പ്ലസ് 4 മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ -4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഇവിടെ 2 2s 4 വരുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. Z1 സ്ക്വയർ മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ -4Z1. ഓക്കെ. ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? എല്ലാറ്റിനെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. എല്ലാറ്റിനെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇവിടെ -4Z1 ഉണ്ടാവും. 2Z1 Z2 ബാർ. 2Z1 Z2 ബാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ -2Z1 Z2 ബാർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ -4. അപ്പം -2Z1 Z2 ബാർ -2Z1 Z2 ബാർ. ഇവിടെ -2Z2 Z1 ബാർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുമ്പം അത് -2Z1 ബാർ Z2. Z1 ബാർ Z2 അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്. Z1 ബാർ Z2. അപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ. Z1 bar Z2. Z1 Z2 bar. This is Z1 minus 2Z2 whole square is equal to 4 into 1 minus Z1 bar Z2 square. About the square is Z1 minus 2Z2 into Z1 bar minus 2Z2 bar is equal to 4 into 1 minus Z1 Z2 into 1 minus Z1 Z2 bar. Multiply Z1 square 2Z2 Z1 2 Z1 Z2 bar 2 Z2 Z1 bar plus 4 mod Z2 square is equal to 4 into that. Okay. But the simplify ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? This is mod Z1 square into mod Z square 1 minus 4 Z2 square. 4 mod Z2 square plus 4 into mod Z2 square minus 1. Ready ആവില്ലല്ലോ അത്, ശരിയാവില്ലല്ലോ. This will not be the answer. Z1 square is 2Z2 Z2 bar plus 4 Z1 square 4 into 1 minus Z1 Z2 bar Z1 bar Z2 plus mod Z1 square Z2 square. Order 4 Z2 square Z1 under. Right. അവിടെ 2 അല്ലല്ലോ, അവിടെ 1 ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ലല്ലോ. തെറ്റുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ മക്കളെ. അവിടെ 2 അല്ല, 2 ആവുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 4 ആവില്ലേ?
ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്. മോഡ് Z1 മൈനസ് 2Z2, ഇത് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട് മക്കളെ, ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്, കാരണം ഇത് വെട്ടിപ്പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവില്ല, റെഡി ആവില്ല. Z1 ഈക്വൽസ് X1 പ്ലസ് I1 എഴുതാൻ പാടില്ല, Z2 ഈക്വൽസ് X2 പ്ലസ് I2 എഴുതാൻ പറ്റില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല. പക്ഷേ Z ബാർ മോഡ് Z² ആണ് റെഡി. അപ്പോൾ Z1 മൈനസ് 2Z2 ഇൻറ്റു Z1 ബാർ മൈനസ് 2Z2 ബാർ 4 ഇൻറ്റു ചെയ്തത് ശരിയാണ്. 1/1 മൈനസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Z1 Z2 ബാർ മൈനസ് Z2 ബാർ Z1 ആണ്, പറ്റില്ല. അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ 4 ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ 4 ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് വെട്ടിപ്പോണം എന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇങ്ങനെ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതായത് മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ ഫുൾ, അതായത് ഇവിടെ Z1 മൈനസ് Z2 2Z1 2Z1 ആകുമ്പോൾ Z1 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് 2Z1 Z2 ബാർ 2Z2 ബാർ പ്ലസ് 4 ഇല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെയും 2 തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. 2 വരണമെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ദാറ്റ്. ഇവിടെ 2 വരണമെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ 2 ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും, ഇത് വെട്ടിപ്പോയാൽ 2 സ്ക്വയർ മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 4 ഇൻറ്റു ദാറ്റ്, ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ്, 4 ഇൻറ്റു അതായത് മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ ഇൻ 4 ഇറ്റ് ഈസ്, ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ മൈനസ് മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടെ മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 വരും. മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 വരും. തെറ്റുണ്ട്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തതിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, വേറൊരു നെക്സ്റ്റ് സാറ് വരും.
ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയത്. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മക്കളെ, ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോയി. സാരല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. Okay now, sound it now. Is it audible? Hello? Sound audible ആണ് മക്കളെ? ഹലോ ഹലോ. ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണോ നോക്കൂ. ഓഡിബിൾ ആണോ? ബ്ലൂടൂത്ത് പോയിട്ടാ? ഹലോ ഹലോ. റെഡ്. ഓക്കെ മക്കളെ, ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. 1/2 ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ശരിയാവുള്ളൂ അത്. അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്, സെറ്റ് സെറ്റ് ബാർ ഇക്വൽസ് മോഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ 2 മുകളിൽ വരും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ്, പണ്ട് ഇവിടെ 1 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോയത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയതാണ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 മുകളിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ട്വൈസ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് z1 മൈനസ് 2 z2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് z1 ബാർ z2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2ഉം ഈ 2ഉം വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ്, എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയാ? മോഡുലസ് ഓഫ് z1 മൈനസ് 2 z2 ഇത് 1 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് z1 ബാർ z2 എന്ന് വരും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം, സെറ്റ് സെറ്റ് ബാർ ഈക്വൽസ് മോഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? z1 മൈനസ് 2 z1 മൈനസ് 2 z2 z1 മൈനസ് 2 z2 ഇൻറ്റു z1 ബാർ മൈനസ് 2 z2 ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 1 മൈനസ് z1 ബാർ z2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് z1 z2 ബാർ. സെറ്റ് സെറ്റ് ബാർ ആണ്, ഇതിൻ്റെ ബാർ ചെയ്യുമ്പം z1 ബാർ എന്താവും? z1 ആവും, z2 ബാർ ആവും. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? z1 ബാർ ഇറ്റ് ഈസ് മോഡ് z1 സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -4 + 4 മോഡ് z2 സ്ക്വയർ വരും, അല്ലേ? 2 z2 2 z2 ബാർ. ഇനി -2 z1 z2 ബാർ വരും, -2 z2 z1 ബാർ വരും is equal to 1 minus z1 z2 bar minus z1 bar z2 plus z1 bar z1 z2 z2 bar. എന്താ വരിക? മോഡ് z1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ് z2 സ്ക്വയർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ സാധനം ഇതും വെട്ടിപ്പോകും. ഇവിടെ 2 z1 ഉണ്ടല്ലോ, മുകളിൽ 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 1 അല്ലേ? 1 ആകുമ്പം അത് വെട്ടിപ്പോകും. 2 z1 z2 z1 സ്ക്വയർ 4 z1 സ്ക്വയർ 2 z1 z2. ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 വരുമല്ലോ. അപ്പം ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരില്ലേ? 2 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും, ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയും 2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 4 ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. 1 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ LC എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും, റൈറ്റ്? തെറ്റിപ്പോയതാണ്. 1 മൈനസ് 2 വരും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോകും. ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് z1 സ്ക്വയർ
പ്ലസ് 4 മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക 1 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 4 മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ. അപ്പം മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 വരും, റൈറ്റ്? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? ഇത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് വരും? മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 4 മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. വി ഹാവ് ടു റിസൾട്ട്സ്. വാട്ട് ആർ റിസൾട്ട്സ്? മോഡ് Z1 സ്ക്വയർ 1 ആവാം, എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് Z1 1 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 മോഡ് Z2 സ്ക്വയർ 1 ആവാം, എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് Z2 എന്താവാം? 1/2 ആവാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മോഡ് Z1 1 ആവാ പറഞ്ഞാൽ Z1 can lie on a circle with center at 0, 0, radius 1. Mode Z2 half ആവാ പറഞ്ഞാൽ Z2 lies on a circle with radius 1/2. But this is answer. Z1 lies on a circle with radius 1 and Z2 lies on a circle with radius 1/2. But this is answer. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഞാനത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. സോറി കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 2 ക്വസ്റ്റ്യനോടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് 3, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 3 ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, അഡ്ജ് ഓഫ് കെ എ ഈക്വൽ ടു കെ റൈസ് ടു n-1 ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡ്ജ് ഓഫ് കെ എ ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ. കാരണം ഇവിടെ ഓർഡർ 3 ആണ്. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്, എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2a ഇൻവേഴ്സ് എന്നതിനെ 2/3 ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ എന്നെഴുതുന്നു. ദെൻ ഈ പോർഷൻ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോടെ എടുത്തേക്കാം. അഡ്ജ് ഓഫ് 2a ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. 2a ഇൻവേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ അഡ്ജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ 2/3 ഔട്ട്സൈഡ് വരുമ്പോൾ 2/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് ഓഫ് അഡ്ജ് എ. ഓക്കെ, ഈ 2/3 ഔട്ട്സൈഡ് വന്നു, ഈ കെ ഔട്ട്സൈഡ് വരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ 2 അഡ്ജ് വന്നു, അഡ്ജ് ഓഫ് അഡ്ജ് എ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതെടുക്കുകയാണ്, ഈ അഡ്ജ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 2 അഡ്ജ് ഉണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജ് എടുത്തു. അപ്പോൾ അഡ്ജ് ഓഫ് 2/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അഡ്ജ് ഓഫ് അഡ്ജ് എ. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ, ഇത് മാത്രം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് വരുമ്പോഴും സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, റൈസ് ടു n-1. ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് വരുമ്പോൾ 2/3
ദ ഹോൾ റേസ് ടു 2 ഉണ്ട്, ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് വരുമ്പോൾ റേസ് ടു 4 ആയി. ഈ അഡ്ജ് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അഡ്ജ് ഓഫ് എ, 3 അഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 2/3 മാറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ആൻസറും 2ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും നെയിമിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 2ഉം 3 അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തെടുക്കാം, ഇതെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് അഡ്ജ് ഓഫ് അവിടെ ഒരു 3യുടെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു -3 ഞാൻ എടുത്തില്ലല്ലോ, സോറി. ഇവിടെ അഡ്ജ് ഓഫ് 2a ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു. അടുത്ത അഡ്ജ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ പറ്റിയില്ലേ? ദിസ് ഓക്കെ, അഡ്ജ് ഓഫ് 2a ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ. ഇനി -3 ഓഫ് അഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കേസ് -3യുടെ കേസ് വിട്ടുപോയി. അഡ്ജ് ഓഫ് -3 ഓഫ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 2/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അഡ്ജ് എ. ഇവിടം വരെയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഡ്ജ്. -4 ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, ഇത്രയും കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ -3 ഇൻറ്റു 2/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഗെയിൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ സ്ക്വയർ. അഡ്ജ് എ, 3 അഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം. -3 സ്ക്വയർ 3 സ്ക്വയർ വരും, ഇൻറ്റു 2⁴ വരും, ബൈ 3⁴ വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ 3 സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ശരിയല്ലേ? 3 സ്ക്വയർ. പിന്നെ അഡ്ജ് ഓഫ് എ, 3 അഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് വരാം. അഡ്ജ് ഓഫ് -4 ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതും. അഡ്ജ് ഓഫ് -4 ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഈ കട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് 2⁴/3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ. 3 അഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. അഡ്ജിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സ്ക്വയർ ഇട്ടു. -4 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു, 2⁴ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു, 8 ആയി. 3 സ്ക്വയറിന് ⁻2 കൊടുത്തു, 3⁴ ആയി. അഡ്ജ് 4 അഡ്ജ് ഉണ്ട്. തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 3 അഡ്ജ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജോടെ കിട്ടി, 4 അഡ്ജ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതും ഓക്കെയാണ്. ഇനി വരുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഡിറ്റർമിനൻറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ഡിറ്റർമിനൻ്റെ കേസിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് കെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ k⁻n ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റെ കേസിൽ പവറിൽ കുറവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ക്യൂബ് കൊടുക്കാമെന്ന് ചുരുക്കം. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇത് 2 സ്ക്വയർ ആയി. 2 സ്ക്വയറും 2⁸ വരുമ്പോൾ 2⁻10 വന്നു. 4 സ്ക്വയർ, ശരി സോറി. ദിസ് ബിക്കം 2⁻2. 2⁻2 all square 2⁻4. 2⁻4 2⁻8. So 2⁻12 by 3⁻4. The whole raised to 3 വന്നു. കാരണം k⁻n ആണ്, ഓർഡർ 3 ആണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കേട്ടോ. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് ഓഫ് 4 അഡ്ജ്, അത്ര ഓർത്താൽ മതി. അഡ്ജ് എ.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇത് വീണ്ടും 2⁻36 വന്നു ബൈ 3⁻12 വന്നു ഇൻറ്റു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എഴുതാനുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് a⁻n−1, 2 അഡ്ജ് വന്നാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് a⁻n−1 ഹോൾ സ്ക്വയർ, 3 അഡ്ജ് വന്നാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് a⁻n−1 ഹോൾ ക്യൂബ്. ഇവിടെ 4 അഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് a⁻n−1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 4 വരും. 4 അഡ്ജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. n എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറാണ്. ഓർഡറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ 3 കൊടുക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2⁻36 ബൈ 3⁻12 ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 3 എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3⁻3−1 2 വരും, 2⁻4 8 വരും. 2⁻4 8 അല്ല, 2⁻4 വരുമ്പോൾ 16 വരും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓർഡർ n 3 ആണ്, n 3-1 2 ആണ്, 2⁻4 16 ആണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2⁻36 ഇൻറ്റു 3⁻12 3⁻16 3�4 വരും. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. 2⁻36 ഇൻറ്റു 3⁻4. സോ m is equal to 36 and n is equal to 4. ദെൻ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. എമ്മിന് പകരം 36 പ്ലസ് 8. 36 പ്ലസ് 8. ഓക്കെ, അതൊരു മെത്തേഡ്. വേറൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അഡ്ജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓരോന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അവസാനം വരെ എത്താം. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആ പ്രോപ്പർട്ടി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ഇതോടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 3. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇൻ്റഗ്രലിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 3 ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്, എക്സ് അല്ലാട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 3 ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് 0 to 3. ഈ 0 to 3 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? എക്സിനാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ 0 മുതൽ 9 വരെ വരും. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വരും? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 അങ്ങനെ പോകുന്നു. 9ലേക്ക് എത്തില്ല, അപ് ടു 9 വരെ, 8 വരെ വരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മെയിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ്. മോഡുലസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ആകുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റിജർ വരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ 9 വരെ പോകും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രീതിയിലും വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും? 0 √1 √2 √3 √4 ആ രീതിയിൽ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ 0 മുതൽ 9 വരെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 0 മുതൽ 1 വരെ പ്ലസ് 1 മുതൽ √2 വരെ. എക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല, എക്സിനെ കുറിച്ച്. പ്ലസ് √2 മുതൽ √3 വരെ പ്ലസ് √3 മുതൽ √4 ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് 2 എന്നെഴുതാം. പ്ലസ് 2 മുതൽ √5 പ്ലസ് √5 to √6 പ്ലസ് √6 to √7 പ്ലസ് √7 to √8 പ്ലസ് ഒരു കേസോടെ എഴുതണം, പ്ലസ് √8 to √9 ദാറ്റ് ഈസ് 3.
കാരണം അവർ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0 to 3 മുതലാണ്. ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കൂ. 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താലും 0 dx, 1 to √2 ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇതാട്ടോ നോക്കണേ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ആൻസർ 1 dx, √2 to √3. ഇപ്പോൾ എക്സിന് √2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 കിട്ടും, എക്സിന് √3 കൊടുത്താൽ 3. ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ ഇൻറ്റിജർ 2. എക്സിന് √3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3, 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4. ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇൻറ്റിജർ ഈസ് 3. അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 4 dx, 5 dx, 6 dx, 7 dx, 8 dx. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് 0 ആയി പോയി, 1 വരും, അപ്പോൾ അത് എക്സ് വരും. ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 1 to √2, അപ്പോൾ √2 - 1 വരും. 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു, 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ 1 വരും. 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ആണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അത് √3 - √2 വരും. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ടൈമുകളും അങ്ങനെ പോകും. അടുത്തായാലും 3 × 2 - √3, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈമുകളും പോകും. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുക. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു. x² എന്ന് പറയുന്നത് 9നും 0ക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ x²/2 എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്കും 4.5നും ഇടയ്ക്കാണ്. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ x²/2 എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്കും 4.5നും ഇടയ്ക്കാണ്. ഇതിനിടയിൽ എത്ര ഇൻറ്റിജർ വരും? ഇതിനിടയിൽ എത്ര ഇൻറ്റിജർ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 0 + 1 + 2 + 3 + 4. 4.5 വരെയല്ലേ 4. ഇത്ര ഇൻറ്റിജേഴ്സാണ് വരുന്നത്. 0 മുതൽ 1 വരെ 0 dx. ഓക്കെ, 1 കിട്ടുന്നത് 1 മുതൽ √2 വരെ. ഓക്കെ, x²/2 4.5, ദെൻ √2 dx. എക്സിന് 2 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സിന് √2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 to √2 പ്ലസ് ലിമിറ്റിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നു. 0 to √2, കാരണം 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടും, √2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2/2 1 വരും. ദെൻ √2 മുതൽ എക്സിന് √2 എന്ന് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2/2 1 കിട്ടും. അതിനുശേഷം √4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 കിട്ടും, അപ്പോൾ 2 വരെ, √2 മുതൽ 2 വരെ. ദെൻ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് 2 കിട്ടും. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഇൻറ്റിജർ 3 വരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാലും മതി, അടുത്ത ഇൻറ്റിജർ വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി. ഫ്രം 2 to x²/2 = 3 വരുന്നെങ്കിൽ √6 വരെ, ശരിയല്ലേ? √6 വരെ, 2 മുതൽ √6 വരെ. അടുത്തത് √6 മുതൽ, അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. അടുത്ത 3 വരുന്നത്, സോറി ഞാനിവിടെ വരുന്നുണ്ടത് എനിക്ക് മാറിപ്പോയി, 2 വരുന്നത് 2, ഒരു സെക്കൻഡ്, = 2 വരുമ്പോൾ x² = 4, x = 2. ഓക്കെ, ദെൻ 3 വരുമ്പോൾ 3 വരുന്നത് x² = 6, അപ്പോൾ x = √6. സോ √6 മുതൽ അടുത്ത് 4 വരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ x²/2 = 4, x² = 8. സോ x = √8. അടുത്തത് √8 മുതൽ 3 വരെ dx. ഓക്കെ, √8 മുതൽ 3 വരെ dx. ദെൻ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുക. 0 x 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു, എക്സ്, ദെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക, 2 കേസോടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൽക്കാലം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നാളെ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഇല്ല, നാളെ ഹോളിഡേ ആണ്. ദെൻ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ മൺഡേസ് 1 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.